Welcome everybody, and it's a great pleasure to be with you, with some of you again, and I think we have something very important to do. There's one thing that, first of all, I never wanted to be a post-colonial critique, right? I started working on my country and the representation of my country, and I ended up here. So this is one. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოხარული ვარ რომ ხედავ ჩვენს ლექციაზე, მოხარული ვარ რომ ზოგიერთ თქვენგანს უკვე მეორედ ხედავ. მე დავიწყე პოსტკოლონიური კრიტიკის თეორიული ჩარჩოთი და ვეცადე ჩემი ქვეყნის მაგალითი ამეღო და საბოლოოდ დავამთავრე აი აქ. მე შემოგთავაზებ ცელ ჩარჩოს, ცელ სადისკუსიო ჩარჩოს პოსტკოლონიურ კვლევებთან, პოსტკოლონიურ კრიტიკასთან დაკავშირებით. The other thing which is important is that we will start the work. We are not going to finish this. It's impossible. I really would like to give you a start. And then one thing which is very important, I'm not a Prussian type speaker. So you interact, you ask questions, whichever question you have in mind, right? მეორე და მნიშვნელოვანი შენიშვნა რაც მინდა ლექციის დაწყების წინ გავაკეთო არის ის რომ მე შემიძლია მხოლოდ შემოგთავაზო გარკვეული დასაწყისი ამ კვლევისა, რამდენადაც შეუძლებელია ეს კვლევა აქ დასრულდეს, ამიტომ მე შემოგთავაზებთ გარკვეულ სტარტს და მე ესე ამასთან კავშირში მინდა გითხრათ ისიც რომ მე არა ვარ ესე იგი პრუსიული ტიპის ორატორი, ამიტომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამაწყვეტინოთ და დასვათ ნებისმიერი კითხვა, რომელიც გამიჩნდებათ. The very last practical thing. Right now we are going to talk a lot, but you need to do some readings. So in case you have time, I'm happy to give the first chapter of my book as a background reading for the talk. It will help, at least to understand me, right? So I'm happy to circulate it. I don't care too much about capitalism and copyright. This is my book, I did it for the public. მესამე და პრაქტიკული შენიშვნა რაც მინდა გავაკეთო ეს შეეხება ესე იგი იმას რომ კარგი იქნებოდა თუ კი ერთგვარი ფონის შექმნის მიზნით წაიკითხა გარკვეულ საკითხავ მასალას გადახედავთ, მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ყველას ჩემი წიგნის პირველი თავი, რამდენადაც დიდი გულშემატკივარი კაპიტალიზმისა და საავტორო უფლებებისა არ ვარ, შემიძლია ეს საკითხავი მასალა დაგირიგოთ. Okay. Now, let's start the serious business. What we talk about when we talk about post-colonial studies. მოდი გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე და დავიწყოთ კითხვით რას ნიშნავს, რას წარმოადგენს პოსტკოლონიური კვლევები. Post-colonial studies is a critical branch of social sciences which deals with, very importantly, with colonialism and the impact of colonialism on societies. Postcolonialism, postcoloniალური კრიტიკა ეს არის კრიტიკული მიმართულება სოციალურ მეცნიერებებში, რომელიც მიემართება კოლონიალიზმისა და კოლონიური მემკვიდრეობის თემატიკას ყველა საზოგადოებაში. It is very important to understand that colonialism did not have just an impact on colonized societies, but it had an impact on colonizers' society and all those societies which directly did not participate in this.
უნდა გვახსოვდეს, რომ კოლონიალიზმს გავლენა ჰქონდა არა მხოლოდ კოლონიზებულ ქვეყნებზე და კოლონიზებულ საზოგადოებებზე, არამედ იმ საზოგადოებებზეც, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები იყვნენ კოლონიალიზმში, უშუალოდ კოლონიურ ქვეყნებს წარმოადგენდნენ და ამავე დროს იმ ქვეყნებზეც, რომლებიც პირდაპირ არ მონაწილეობდნენ კოლონიურ ჩაგვარში. The key issue is to understand these during the period of modernity, to understand colonial encounters. მოდერნულობის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ეს კოლონიური შეჯახებები თუ შეხვედრები. I will show it to you that we talk about colonial encounters not in the case, just in the case of colonial situation. მე შევეცდები გაჩვენოთ აი ეს კოლონიური შეჯახებები თუ შეხვედრები არა მხოლოდ ესე იგი კოლონიალურ უშუალოდ კოლონიზატორ-კოლონიზებულის უშუალო შეხვედრის კონტექსტში. For instance, I can easily show it to you that with regard to Roma population, you can have all kinds of colonial encounters. Roma, gypsies. მაგალითად მე გაჩვენებთ რომ ბოშების ასე იგი თემს ბოშების თემზე პირდაპირი გავლენა ჰქონდა კოლონიურ მემკვიდრეობას. It's very simple. Societies have patterns how to deal with groups and people, and then these patterns can go around in whatever way. მნიშვნელოვანია ვიცით ისიც რომ ესე იგი საზოგადოებებში გარკვეულ ჯგუფებს უწევთ ამასთან შეჯახება და ეს შეჯახებები შეიძლება სხვადასხვა მხრივ წავიდეს. ამ შეჯახების პატერნები წავიდეს სხვადასხვა მხრივ. So, and sorry, I know it's a bit complicated in the beginning, but you will see it later, right? So the key issue to understand is that we are going to focus on cognitive and non-cognitive structures, maintaining and fixing hierarchies, right? Meaning this is an analysis of, from a special perspective, complex inequalities among people. საკონცო საკითხი, რომელსაც შევეხებით, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება იმ კოგნიტურ და არა კოგნიტურ სტრუქტურებზე, რომლებიც ინარჩუნებენ და ამყარებენ ამ ურთიერთობას და ეს ანალიზი არის სპეციფიკური ანალიზი ამ საკითხთან მიმართებით. And this is postcolonial studies is basically the critical study of this problem. და პოსტკოლონიური კვლევა სწორედ აი ამ context critical kვლევა. So in plain language of social sciences, we are dealing with colonialism, we are dealing with imperialism, we are very much focusing on nationalism. Most people think that this is not, it is one of the core subjects. Racism, gender, right? Class, and very importantly, this is a super reflective study because it deals with knowledge production, it deals with science as being one form of dominating societies in the era of colonial modernity. Sociologist Martin Ellis, რომ თქვათ ჩვენ საქმე გვექნება ნაციონალიზმთან, იმპერიალიზმთან, კოლონიალიზმთან, რასიზმთან, გენდერულ, კლასობრივ საკითხებთან და პოსტკოლონიური კვლევა გვთავაზობს ერთგვარ ძლიერ რეფლექტიურ ჩარჩოს ამ მხრივ იმდენად რამდენადაც იგი მიემართება მეცნიერებას, ცოდნის წარმოებას და კრიტიკულად განიხილავს მას აი ამ სწორედ ამ კონტექსტში. Okay. What we are going to do is that we are going to focus on 3 or 4 major issues during our discussions. Discussiების განმავლობაში 3-4 ცენტრალურ საკითხს შევეხებთ. We are going to deal
first with the problem of capitalism. Capitalism needs a new perspective to understand, otherwise we miss it. So the first part will be about capitalism, and very importantly about the origins of capitalism, because one of the things post-colonial critique started working on, that there was a misunderstanding of the birth of capitalism. And in case we misunderstand the birth of capitalism, then we understand the whole phenomena completely. ამიგაც ცენტრალური საკითხი, რომელსაც პოსტკოლონიური კვლევა ეხება, ეს არის კაპიტალიზმის საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ახალი პერსპექტივა იმის შესახებ, როგორ გავიგოთ კაპიტალიზმი და სპეციფიკურად რომ დავკონკრეტდეთ, ჩვენ შევხედეთ კაპიტალიზმის წარმოშობის საკითხს, იმდენად რამდენადაც პოსტკოლონიური კრიტიკა იყო ესე იგი ის თეორიული ჩარჩო, რომელიც კაპიტალიზმის წარმოშობას იკვლევდა და თუ ჩვენ ამ საკითხს ბოლომდე გავწდებით, ჩვენ მთლიანად კაპიტალიზმის ფენომენის გაგება გაგვჭირდება. So let me put in one letter C is missing. So there is capitalism, but we need an adjective, we need a prefix. Colonial capitalism. There is no capitalism without colonialism. Right? That's the key thing. ამრიგად ჩვენ გვაქვს არსებითი სახელი კაპიტალიზმი, მაგრამ გვჭირდება ზედსათავი სახელი კოლონიური, იმისთვის რომ მივუხილოთ კაპიტალიზმი, რომელიც არ არსებობს კაპიტალიზმი კოლონიალიზმის გარეშე. Not just big C, but CC, right? არ მხოლოდ პირველი ესე იგი კ, არამედ ორი კ. And then we will move to the collapse of the colonial system, which was a key period. ამის შემდეგ ჩვენ გადავართ კოლონიური სისტემის რღვევის საკითხზე. And then we have to show that even after the collapse of the colonial system as such, for us, whom we consider ourselves as East Europeans, this is dramatically important to have colonial studies to understand what's happening to us, right? და ამდენად კოლონიური სისტემის რღვევის შემდეგაც კი ის ადამიანები, რომლებიც თავს უწოდებთ აღმოსავლეთ ევროპელებს, კოლონიური მემკვიდრეობის და კოლონიური წარსულის კვლევა ამ მხრივ ცენტრალურია. So there was no Georgian Empire, there was no Hungarian Empire. There was actually, don't worry, a Hungarian Empire with regard to large territories of the world, but still we need to incorporate the colonial aspect into our own society, into the analysis of our own society. ამრიგად ჩვენ და შევეცადოთ რომ შევითვისოთ კოლონიური პერსპექტივა ჩვენს კოლონიური კვლევის პერსპექტივა ჩვენს საზოგადოებებში, რამდენიც არსებობდა თქვა ქართული იმპერია, არსებობდა უნგრული იმპერია იმ აზრით რომ ის არ ფართოვდა ვრცელ ტერიტორიებს. There are people who dream about these things, but this is our subject matter to understand why they have such dreams, right? არიან ადამიანები, რომლებიც ოცნებობენ ამ სცენარზე, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ საიდან მომდინარეობს მათი ეს ოცნებები. I'm not one of them, I can tell you. მე არ განეკუთვნები ამ ადამიანების რიცხვს. The last thing I want is a Hungarian Empire. And at the very end, this will be on Wednesday, we will deal with the current refugee crisis. Because I want to show you how important post-colonial studies is to understand what's really happening. ოთხშაბათს ჩვენ კურსის ბოლო ლექციაზე შევეცდებით მიმოვიხილოთ თანამედროვე ტოლვილთა კრიზისი და შევეცდებით ვაჩვენოთ, რომ პოსტკოლონიური კვლევები ამ მხრივ საკვანძოა ტოლვილთა კრიზისის გაგებაში. Our liberal friends always misunderstand that they think that colonial structures have already died. ჩვენი ლიბერალი მეგობრები ცდებიან, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ კოლონიური სისტემა მოკვდა. They are wrong. That's not true, and they
do a bad analysis in this respect. და ამ ხრივ ისინი ცდებიან და ამ სიმცდარიდან მათი არასწორი ანალიზით გამომდინარეობს. Colonial racism is not a mistake of modern political systems. It's the essence. კოლონიური რასიზმი არა თანამედროვე სისტემის შეცდომა, არამედ მისი არსია. We will come back. I know it's very provocative, but we will come back to this, right? Okay, now, before we go into this capitalism issue, just a little bit of a background. What is the intellectual history of post-colonial studies, right? This is very short. We could spend, 2 semesters just going through some of these authors, right? ამერიკად სანამ უშუალოდ კაპიტალიზმის წარმოშობის საკითხზე გადავალთ, მინდა რომ მოკლე შესავალი გავაკეთო პოსტკოლონიური აზროვნების, პოსტკოლონიური კვლევის გასაცნობად, ვიცი რომ ესე იგი ძალიან დიდი დრო დაჭირდებოდა ამის ამომწურავად გახილვას, მე უბრალოდ მოკლედ შევეცდები მისი ინტელექტუალური განვითარების მიმოხილვას. Just some key points to keep. So first, we had very early as the 18th century, we already had some thinkers who were working on racism and European racism. ამრიგად ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში ჩვენ უკვე ყავდა აზროვნები, რომლებიც არსებითად დასავლურ რასიზმს იკვლევდნენ. We don't remember them because they have been forgotten, but they existed, for instance, in Latin America. ისინი ეს მოაზროვნეები არსებობდნენ, მაგალითად ლათინურ ამერიკაში, მაგრამ ჩვენი მეხსიერებიდან ისინი წაშლილები არიან. And then we need to rediscover these people because they were very insightful from the very beginning. და ჩვენ გვჭირდება რომ ხელახლა აღმოვაჩინოთ ეს მოაზროვნეები, იმდენად რამდენადაც ისინი ჭკვიანი ადამიანები იყვნენ. Plus, very importantly, when anthropology became a key science during the imperialist period in the 19th century, there were thinkers who were criticizing the anthropological thinking. და მაშინ როდესაც გულისხმობ მე-19 საუკუნეს ანთროპოლოგია გახდა დომინანტური მეცნიერება იმპერიულ კონტექსტში, ეს მოაზროვნეები იყვნენ მოაზროვნეები, რომლებიც აკრიტიკებდნენ ანთროპოლოგიის დისციპლინას. I just give you one name, Jose Marti in Cuba was a very important figure. Once again, much forgotten in Western scholarship, but he was very important in criticizing some of the, let me put it this way, fixing of identities on behalf of anthropology, right? So Jose Marti. მაგალითისთვის შემიძლია მოგცეთ ხოსე მარტი კუბელი მოაზროვნე, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ესე იგი სპეციფიკურად ანთროპოლოგიურ იდენტობის ფიქსირების პოლიტიკას აკრიტიკებდა. Now the next point, before we go to thinkers, is the actual, those politicians who fought against colonialism, they were very important. It's always very important to listen to them, right? ამრიგად ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც იბრძოდნენ ესე იგი იმდროინდელი კოლონიალიზმის წინააღმდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი მოაზროვნეებია. Of course, everybody remembers Gandhi, who was a very important figure. But we also, and I have taken a film with me, you have to listen to people like Patrice Lumumba. Lumumba had one of the greatest speeches ever given on colonialism when he took over as the first independent prime minister. Ცხადია ყველას გვახსოვს განდი, მაგრამ მე დავამატებდი კიდევ ერთ ფიგურას, პატრիս ლუმუმბას, რომელსაც ერთ-ერთი საუკეთესო სიტყვა ჰქონდა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობი. We will read his speech given in 1960, right?
ეს 1960 წლის საინაუგურაციო სიტყვა. Don't worry, he did not become too famous and he lived another half a year because then he was massacred by local and Belgians as the first independent prime minister of a country. მას შემდეგ ბედნიერად არ უცხოვრია ის მოკლეს როგორც ლოკალურმა ისე ბელგიელმა კოლონიალისტებმა. He was not a thinker in the sense of intellectually working. He was a post office clerk originally, but he took the fight and he understood a lot of things very sharply. ეს არ იყო ინტელექტუალური მოაზროვნე ამ სპეციფიკური გაგებით, მაგრამ მას ბევრი რამე ძალიან კარგად ესმოდა, რეალურად ის იყო ჩვეულებრივი კლერკი, მაგრამ პოლიტიკურ დონეზე მას ძალიან ღრმად და კარგად ესმოდა კოლონიალიზმის პრობლემა. And we have a huge number of such people for whom we will not have time, unfortunately. და მას გარკვეული ურთიერთობა ყო სხვა მოაზროვნეებთან, რომლებიც არ დარჩება სამწუხაროდ დრო ამ კურსის განმავლობაში სასწავლებლად. Then the next group of people who were actually super important in the birth of colonial studies, post-colonial studies, were the so-called black thinkers in France. They were, black is always in quotation marks. შემდეგ ასევე სამეცნიერების განმავლობაში ძალიან გავლენიანი მოაზროვნეები პოსტკოლონიური კვლევის შიგნით იყვნენ ეგრეთ წოდებული შავკანიანი ფრანგები, შავკანიანებს ყოველთვის ვამბობთ ესე იგი ბჭყალების ქვეშ. I think many of you have already read certain pieces from these people. Amy Césaire is one key figure and Frantz Fanon is the other one. მე გულისხმობ ორ მოაზროვნეს, იმედია ზოგიერთი მათი ტექსტი წაგიკითხავთ უკვე. მათ გულისხმობ სეზარსა და ფანონს, ფრანც ფანონს. They had a fantastic impact on this. და მათ ძალიან ღრმა დიდი გავლენა ჰქონდათ პოსტკოლონიურს. Now the next thing you have to understand is critical Marxist theories in the 1960s and 70s. შემდეგი რაც უნდა გავიაზროთ ის არის 60-იანების და 70-იანების კრიტიკული მარქსისტული თეორიები. Marxism has always been very important in post-colonial studies. Postcolonial კვლევისთვის მარქსიზმი ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო. It should not be a mistake because Marxism was the first systematic critique of capitalism with fantastic insights into the whole system. ცხადია ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ მარქსიზმი პირველი სისტემატიური კრიტიკოსი იყო კაპიტალისტური სისტემის. And then not because Karl Marx from a post-colonial point of view is to be criticized. We should not forget that. Karl Marx was wrong on a lot of things concerning capitalism, the birth of capitalism and how it operated. მიუხედავად იმისა, რომ პოსტკოლონიური კვლევების თვალსაზრისით კარლ მარქსი უამრავ საკითხზე უნდა გავაკრიტიკოთ, მაგალითად კარლ მარქსი ცდებოდა კაპიტალიზმის წარმოშობის ასპექტებზე. But he was fantastic in understanding this issue of political economy, class consciousness, and political development. He was fantastic in this respect. And as a method, as once, Georg Lukács put it, the essence of Marxism is the method. And I think he was right. Because Marx was great in that method. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მარქს ფანტასტიკურად ესმოდა პოლიტიკური ეკონომიის მნიშვნელობა, კლასობრივი ცნობიერების, კლასობრივი კონფლიქტის გააზრების მნიშვნელობა და ის ამ მხრივ ცენტრალური მოაზროვნეა და როგორც ერთ დროს გეორგ ლუკაჩმა აღნიშნა, მარქსიზმის არსიმის
მეთოდში, ამიტომ მარქსი ფანტასტიკურია მისი მეთოდის აღმოჩენის თვალსაზრისით. And then there's one person we should not forget. Generally we forget him, but he was very important. And then this is Vladimir Ilyich Lenin. Everybody laughs. I also laughed a lot during my life. Now I discover that that man understood a big number of issues. I always laughed at one thing. When I was a kid, in socialism, I was told Lenin improved Marxism, and I said, and I laughed at it. Now I can see that actually this propaganda statement was correct. He did make a better job than Marx concerning global development of capitalism. მეორე და აქვე აუცილებლად სახსენებელი მოაზროვნე, რომელიც მე მგონი არ უნდა დაგვაუწყდეს, არის ვლადიმერ ილიჩ ლენინი. როდესაც ბავშვი ვიყავი, ერთგვარად სლოგანების მეშვეობით მუდმივად მისმოდა იმის შესახებ, როგორ განავითარა ლენინმა მარქსიზმი და ამაზე ყველა იცინოდა, მაგრამ ეხლა ხვდები, რომ გარკვეულ ასპექტებში ლენინმა უკეთესი და უფრო პროდუქტიული სამუშაო ჩაატარა კაპიტალიზმის გლობალური განვითარების კვლევაში, ვიდრე თავად მარქსმა. He was good in creating, together with Bukharin, the Marxist concept of imperialism, which I think is important. მან ნიკოლაი ბუხარინთან ერთად შეიმუშავა იმპერიალიზმის მარქსისტული კონცეფცია, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი კონცეფცია. But we can also see that in his writings he understood the complexity of political maneuvering in a colonial system. მაგრამ ის პოლიტიკურ ნაწერებში ჩვენ ხვდებით ძალიან კომპლექსურ გაგებას კოლონიურ სისტემაში პოლიტიკური მანევრირების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. And then his impact, together with the impact of Trotsky, was key in the 1960s and 70s among critical thinkers on global capitalism, creating these new systems of dependency and war system, right? These two people were very important, but we don't pay attention to that, right? და ლენინი ტროცკისთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება შემდგომ 60-70 წლების კრიტიკულ მარქსისტულ ტრადიციაში გულისხმობთ, ესე იგი დაქვემდებარებისა და დამოკიდებულებებისა და მსოფლიო სისტემების თეორიას ვალერშტაინი შეგვიძლია ვახსენოთ, მაგრამ ჩვენ ეს თავად ის ორი მოაზროვნე გულისხმობ ლენინსა და ტროცკის მეტწილად არ ვახსოვს და მათ არ ვახსენებთ. And then these people together understood very well the global political economy of capitalism. და ამ ორ მოაზროვნეს ძალიან კარგად ისმოდა კაპიტალიზმის გლობალური პოლიტიკური ეკონომია. Okay? These things, dependency war system, very much related to Latin America and Africa. You should not forget Immanuel Wallerstein started working on Africa in the beginning, right? And then all the other people, I can give you 1,000 names, and they were very important because they created the political economy or the political economic analysis of the whole system. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანმა მოაზროვნე იმალუელ ვალერშტაინმა დაიწყო სწორედ კოლონიური კონტექსტის კვლევით სამხრეთ ამერიკის კონტინენტსა და აფრიკაში. ვალერშტაინმა უშუალოდ აფრიკით დაიწყო და შემიძლია კიდევ ათასობით სხვა მოაზროვნე აქვე ვახსენოთ, რომელიც ძალიან გავლენიანები, იმიტომ, სწორედ იმიტომ, რომ იკვლევდნენ იმპერიულ კოლონიურ კონტექსტს გლობალური მსოფლიო სისტემის ჭრილში. But they had a major shortcoming. Namely, they were too much focusing on the political economy. რაც სამაუცნო, იკვლევდნენ გლობალური სისტემის პოლიტიკურ ეკონომიას, ან პოლიტიკური ეკონომიის აანალიზებდნენ გლობალურ სისტემას, მაგრამ სწორედ ეს, ანუ ზედმეტი ფოკუსირება პოლიტიკურ ეკონომიაზე იყო მათი
We understood the issue of unequal exchange within global capitalism. ჩვენ გვესმის გლობალური კაპიტალიზმის შიგნით არათანაბარი გაცვლის ფენომენი. But we did not understand this issue of culture and identity in the whole process. მაგრამ ჩვენ არ გვესმოდა კულტურისა და იდენტობის ასპექტები მთელ ამ პროცესში. And then this was the post-colonial revolution. და პოსტკოლონიური რევოლუცია წიბადება სწორედ აქ. Various people, Stuart Hall is not written here, but various very important Marxist thinkers all of a sudden shifted toward this cultural understanding. და ძალიან ბევრი მარქსისტი მოაზროვნე გადავიდა აი კულტურული გაგების ჭრილში. აქ არ არის ნახსენები სტიუარტ ჰოლი, მაგრამ სტიუარტ ჰოლიც ამ მოაზროვნებში მოიაზრება. Two people were very important who were not post-colonial thinkers but gave a great insight into a lot of things. Was of course Antonio Gramsci, and the other one was Michel Foucault. These two people had a very important role in creating or making the background for this cultural turn. Am კულტურული შემოbrunების დასაბამებთან იდგნენ ორი ძალიან ცნობილი მოაზროვნე, გულისხმობ ანტონიო გრამშის და მიშელ ფუკოს. Basically, they made it clear that cognitive suppression, cognitive hegemony is a key in understanding how capitalism works, and this most importantly how colonial capitalism works. კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ამ ორი მოაზროვნის მთავარი კონტრიბუცია იყო იმის გააზრება, რომ კოგნიტური ჩაგვრა, კოგნიტური ჰეგემონია საკვანძოა კოლონიური კაპიტალიზმის ოპერირებისთვის. And then we could see that these are the iconic figures. I put some names up there who became iconic in post-colonial studies. Of course, there is Edward Said. You know a lot about him. He was one of the biggest geniuses of the 20th century in a lot of ways. There is Gayatri Spivak. So there was this turn coming from the Indian subcontinent. So Spivak, Gayatri Spivak was important. And then there is another one, the name is bad, it's bad, sorry. I did it too quickly. This is Dipesh Chakrabarti, who was and who is very important, and Partha Chatterjee. These people are very, very important because they really introduced key concepts, key ideas, which we are not going to forget anytime. Americans, I am იკონური ფიგურების შემდეგ ჩვენ ხედავთ ხელახალ ტალღას პოსტკოლონიურ კვლევებში და მე დაგისახელებ 4 მოაზროვნეს პრინციპში დავიწყებთ საიდით, რომელიც მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი გენიალური მოაზროვნეა და აგრეთვე სამ მოაზროვნეს ინდოეთის სუბკონტინენტიდან გაიატრი სპივაკს, დიპეშ შაკრაბარტის და პართა ჩატერჯის. Okay, but one thing why we are sitting here is that the job is not finished. Because, first of all, we are trying to bridge the political economy and this cultural turn, but we haven't finished it yet. So we are not fulfilling the key thing in sociology. We are unable to understand political economic structures and cultural structures at the same time in its dynamic. And this is a job to be done. It's your job, right? So that's all I can say. და ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც აქ ვართ გახლავთ შემდეგი, რომ ეს კვლევა ჯერ არ დასრულებულა. გულისხმობ კვლევას, რომელიც ესე იგი აი ამ 4-ხმა მოაზროვნემ დაიწყეს მისი განვითარება, კერძოდ პოლიტიკური ეკონომიისა და კულტურული, ეგრეთ წოდებული კულტურული შემოbrunების ერთმანეთთან
დაკავშირება, თუმცა შემდეგ ნახეთ რომ ამ ორი პერსპექტივის შეჯვარების თუ მათი გადაკვეთის წერტილები ლიმიტირებულია. ჩვენ ერთდროულად არ შეგვიძლია მოვიაზროთ, ერთდროულად არ შეგვიძლია ბოლომდე მოვიაზროთ პოლიტიკურ-ეკონომიური და კულტურული მხარე. And to make things worse, capitalism is also changing in its global setting. So global capitalism is not the same, at least since the 1980s. We are in a new phase and we have not really worked everything into it, right? That's საქმე კიდევ უფრო რომ გავართულოთ, თავად კაპიტალიზმის გლობალური სტრუქტურაც შეიცვალა, ყოველ შემთხვევაში 80-იანებიდან მოყოლებული მაინც ამრიგად ჩვენ უნდა მივხვდეთ ამ კაპიტალიზმს, ჩვენ ახალ ფაზაში შევაბიჯეთ და ამრიგად ახალი ფაზა უნდა გახდეს ჩვენი კვლევის საგანი და რაც ახლა წარმოადგენს მთავარ. We have to be quick in understanding these things because we might end up with the worst outcome of global capitalism. So we have to be very quick in working out what's really going on and how to change it as soon as possible. და ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავიაზროთ თავად კაპიტალიზმის ეს ტრანსფორმაცია წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება საერთოდ შებრუნებული საპირისპირო შედეგები მივიღოთ ჩვენს კვლევაში. So we might end up in even bigger wars than we are experiencing right now. We might end up in such an ecological and social crisis, which we are not going to be able to handle, and then these things are not unrelated. ჩვენ შეიძლება საბოლოოდ დავასრულოთ ახალი ომებით, ახალი ეკოლოგიური და სოციალური კატასტროფებით, ისეთი კატასტროფებით, რომლებზეც კონტროლიც არ გვაქვს. So it's better to be quick. ამიტომ ჯობია ვიჩქაროთ in understanding this. Look, all these people have written very important statements, and we can now see that they were right in the longer run. ყოველი მოაზროვნეს მნიშვნელოვანი არგუმენტი აქვს, მნიშვნელოვანი და სწორი არგუმენტი აქვს და ჩვენ ამ არგუმენტებს გავყვეთ. Okay, now I finish here. Sorry, I know it's difficult in the beginning, but this I just wanted to show you that this amount of text we are sitting on, right? მე უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან რთულია, მაგრამ მინდოდა მეჩვენებინა თუ რამხელა ტექსტზე რამხელა ტექსტზე დაყრდნობით გვიწევს მუშაობა. And I know that reading is not that fashionable nowadays. და ეს ძალიან პოპულარული კითხვა, ძალიან პოპულარული თქოს არ არის. But at least I'm here to warn. Read these things, right? ნუ ყოველ შემთხვევაში გაგაფრთხილებთ მაინც რომ წაიკითხეთ ის რაც ვისაუბრეთ. Not because it's obligatory, because it helps you. ამიტომ ეს სალოდებულოა, იმდენად რომელსაც დაგეხმარებათ. Okay. So, in some ways, I can sum up the whole story with this picture. Is that it tells a lot about what we are talking about. What is this coloniality, right? What is this cognitive world we are living in? მთელი ეს ვრცელი შესავალი შემიძლია ამ ერთი სურათით შევაჯამო იმასთან კავშირში თუ რა შეიძლება იყოს კოლონიალურობა, რა შეიძლება იყოს კოლონიალურობის სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. I just ask you, this is a 17th century painting. I just ask you who can be seen and who cannot be seen, right? And how somebody appears. Just quickly, let's go through it, right? Because it helps a lot, right? ეს მეჩვენეთ საუკუნის ნახატია და მე უბრალოდ გითხავთ ვის ხედავთ და ვის ვერ ხედავთ ამ სურათზე. Yes. This is the Netherlands, right? These are Dutch colonizers in South Africa. Okay. So the white guys, yes, correct. We also see local people. They are
They are confident. Exactly, they are very confident, very important points, very confident, yes? მოკლედ ამ სურათს ვხედავთ სამხრეთ აფრიკაში ჰოლანდიურ კოლონიას და წინა პლანზე შევხედავთ თეთრკანიან კოლონიზატორებს, თუმცა პერიფერიაზე ვხედავთ ადგილობრივებსაც და ეს ადამიანები ის ფაქტი რომ ეს კოლონიზატორები გამოიყურებენ ძალიან თავდაჯერებულად თავად ბევრ ამის გვეუბნება. One more thing I would like to draw your attention. What does the flag signify? The flag. Yes, Tom. That the land belongs to colonizers. Yes, first of all, it's control of the territory plus superiority and the state. There's only one state. You know, local people have no state. The colonizers have a state. სამი რაღაც შევიჩნით ხო ამ კითხვასთვის განმავლობაში პირველი ეს არის ჰოლანდიური ჰოლანდიის მიერ კოლონიზებული მიწა რომელიც ეკუთვნის ჰოლანდიას და ის რომ სახელმწიფო აქვს ჰოლანდიელ კოლონიზატორებს და არა ლოკალურ მოსახლეობას. And then you can see this issue of superiority through all the other, dresses, weapons. და შემდეგ ეს აღმატებულობის სხვა ასპექტები შემიძლია შენიშნოთ მაგალითად ჩაცმულობაში. Okay, and one very important thing, nobody pays attention to this generally when I show this. There's one thing which is very important, there's an enormous gender dimension here, right? So the colonizers are men, right? While the colonized, they're also children and women. ამრიგად და ბოლო საკითხის გამოხვილება მინდა, ყურადღების გამოხვილება მინდა არის გენდერული ასპექტი, როგორც ხედავთ, ყველა კოლონიზატორი აი ამ სურათზე არის კაცი, ხოლო ლოკალური მოსახლეობიდან არიან ქალები და ბავშვები. ამრიგად ეს აღმატებულება გადათამაშებულია გენდერულ განზომილებაშიც. So basically what we are doing in postcolonial studies is we are trying to look, the important thing that for a lot of centuries the most important perspective was of the Boer settler, right? Now we shift it and we say, let's have a look at the Boer settler from the point of view of that woman. Let's have a look at that from the perspective of that woman. What the hell was going on from their own perspective? ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მოკლედ რომ შევაჯამო რას გულისხმობს პოსტკოლონიური პერსპექტივა, ეს არის პერსპექტივის ცვლილება, ხო? ანუ ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ უყურებდით ესე იგი კოლონიურ პერსპექტივას, აი ბურების პერსპექტივას. და მე ვცდილობ რომ აი პერიფერიაზე, სურათის პერიფერიაზე მყოფი ქალის პერსპექტივით შევხედოთ, ხო რა ხდებოდა მის თავს. Of course, I'm not naive. I know that history, as Walter Benjamin put it, is never the history of the suppressed. Nonetheless, the critical history at least aims at to deconstruct the perspective of the victors. ცხადი აქ მე არ ვარ გულუბრყვილო და როგორც ვალტერ ბენიამინმა თავის დროზე აღნიშნა, მეც ვიცი რომ ისტორია ეს არ არის დამარცხებულების ისტორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის რასაც კრიტიკული ისტორია ცდილობს არის როგორც მინიმუმ შეეცადოს რომ მოახდინოს ჩაგრულთა, დამარცხებულთა რეპრეზენტირება და დაწეროს მისი ისტორია. At the end of the class, right, today, for the last half an hour, we are going to watch a film. And that film is going to be about a woman from South Africa who was taken to Britain and then later to France and various other countries. She was called the so-called
Hottentot Venus, and then we are going to watch how she was treated in this framework, and then you will understand a lot. So I'm promising something which you can do, and we will do at the end, right? We will look at the thing. You will not be delighted, I can tell you. ის რაც მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში ვაპირებთ, არის ნახოთ ფილმი სწორედ აი კოლონიურ კონტექსტში ცხოვრებ ქალზე, რომელიც ჯერ ბრიტანეთში და შემდეგ საფრანგეთში აღმოჩნდა, ის დაპირებაც შემიძლია, რომელიც არ იქნება სასიამოვნო სანახავი. You need to have quite a lot of cha-cha. შეგიძლიათ მოიმარაგოთ ჭაჭა და ისე უყუროთ. No, I'm damn serious. Because really this is modernity in its full darkness. ძალიან სინამდვილეში სერიოზულად ვამბობ ამას, რომ ისაც ვიხილავთ, ეს არის მოდერნულობა მთელი მის სიბნელეში. But before we go into this, and in order to avoid one major problem, that is to say, when we are dealing with these things, we are not moralizing, we analyze. Moralizing is another issue. Of course, we have our own morale, but you need to understand. So this is why first we go into the political economy in order to see the structural conditions of cognitive patterns. In case we don't do it, then we will end up in some kind of a moralization, which I think is not very helpful. და ბოლო ჩემი აზრით ცენტრალური შენიშვნა, რაც აქ შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ ჩვენ არ შევეცდებით ამ საკითხის მორალიზებას. ცხადია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მორალური მაქსიმები, თუმცა ჩვენ შევხედავთ სტრუქტურულ წინაპირობებს კოგნიტური ჩაგვრისა, რა შეიძლება იყვნენ ეს კოგნიტური სტრუქტურები პოლიტიკური ეკონომიის ჭრილში. ჩვენ ამ მხრივ ჩვენ არ ვეცდებით მორალიზებას, ჩვენ ვეცდებით გაანალიზებას. But before we go into this, I stop for a second in case you have questions, because now we open another chapter. სანამ ახალ თავზე გადავიდოდეთ, აქ ცოტა ხნით შევჩერდები და შეგიძლიათ თუ კითხვა არის, შეგიძლიათ მარტივად დასვათ მაჩვენებს ხარჯს. Also, after post-colonialism starts, our decolonialism. Amas uბრალოდ სხვა თეორიის სტრუქტურაში განხილავთ თუ No, absolutely. We will talk about the period after the collapse of the colonial systems. The colonial systems basically collapsed by the early 1970s, and now we are going to focus much on what happened afterwards. სინამდვილეში ამას ვილაპარაკებთ, როდესაც გადავალთ კოლონიური სისტემის რღვევის თავზე, ხო? და ძალიან ბევრს ვილაპარაკებთ დეკოლონიალიზმის. ჩვენ საუბრობთ, რომ ჯერ პოლიტეკონომიური ასპექტი, როცა პოსტკოლონიალიზმზე დავიწყოთ ლაპარაკი და შემდეგ გადავიდეთ კულტურულ ასპექტზე, შეიძლება თუ არა ეს დაიყოს, რომ პოსტკოლონიალური არის პოლიტეკონომიური კრიტიკა და მე კულტურული არის decolonial critica. If we are assuming that postcolonial theory deals very much with the political economy of colonialism, can we say that what decolonial theory or what decolonialists deal with is mainly the cultural aspect of this colonialism, or maybe it's combined? I'm not sure I understood it. But if we contextualize postcolonial theory in terms of dealing with political economy, can we say that decolonial movement was very much focused on cultural aspects of it? Okay, I think I understand what you ask. In that sense, I'm not a proper postcolonial person. I have to admit, but I don't like categories too much. Because I think one of the problems of postcolonial theory is not paying enough attention to the political economic structures behind. So what I'm saying is that all the time,
for the colonial period and for the neo-colonial period or for the recent periods, you need to do the same thing again. Cultural analysis and political economic analysis at the same time, all the time. Right? That's my answer. In case have I understood it properly? Okay. ახლა მოკლედ ამ ხრივ ჭეშმარიტი პოსტკოლონიალისტი არ ვარ, იმიტომ რომ მგონია რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც პოსტკოლონიალურ კრიტიკას აქვს არის მისი ნაკლები ყურადღება, რომელიც მიემართება პოლიტიკურ ეკონომიას. ამ ხრივ ჩვენ გვჭირდებაო რომ ესე იგი კულტურულ და პოლიტიკურ ანალიზს თანადროულობაში მივყვეთ. Okay. Tony, yes. Okay. I have a question which is way too broad and I'm not really sure that it's right time to ask it, but that still takes a liberty because you said that you're welcome to any question. Absolutely. When you talked about this gap that has to be bridged between cultural critique of post-colonialism and political economic side of it, well, the striking parallel would be physics, right? Quantum mechanics and general theory of relativity, which both work independent of each other, but there is still a need in theoretical physics to bridge the two. They both work, practically and theoretically, but there is no connection. So, do you think that, and well, what's worth mentioning here, that there are many theoretical physicists who now offer to disregard both of these perspectives rather than bridging them, and to go back to a different understanding of universe as such, of many physical terms and so on structures. So do you think the same thing could be possible in colonial theory, that post-colonial theory, that rather than trying to bridge this gap between political and economic culture, we go back in sort of a Hegelian manner and we somehow falsify this distinction between the two sides of post-colonial theories, and if it's possible, what can be the key concept on which we base our because for that, could it be oppression, could it be hierarchy, could it be cohesion? What do you think? Look, this I think is a proposal for a full new school of ideas, right? Which we don't see right now. But you're right in some sense. Bridging, even in a Hegelian way, doesn't mean that we are keeping these things. We are destroying both in some ways, right? For the sake of creating something new. I think what is important, in my view, sometimes I'm calling myself, I'm a peasant, which means I'm not too complicated. I think that we need to basically analyze global structural history in a way which makes the human and social experience of all parts of the world equally important. That's all. And what methods of sociology you can have to do this. And I tell you, it's not easy, because the key problem is that science is part of the problem. So we are part of the problem. We are suppressing, we are doing an enormous harm in this respect. So we have to do a kind of a super critical position we have to take. But there are some practical methods how you can do it. I really, during this class, I want to show you some methods how you can get out of all kinds of cognitive hierarchies. And in case you learn it, then first the word is going to be very exciting. Second, you will be able to do analysis in all ways. Right? So this is what we are working on. Okay, I think Sorry for it was too long. Tony should translate his own question and then I'll try to translate your answer. და
პრობლემები შავს, მაგრამ აცდენა არის მათში არის ბევრი კრიტიკოსი, რომელიც ის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად შევადგურდათ და ხიდი გავაყოთ ამ ორთეატრია შორის, თავადაც რომ ფუნდამენტურად გადავიაზროთ ძირითადი კონცეფტები ფიზიკისა, თეორიული ფიზიკისა. ჩემი კითხვაშობდა იმას, რომ გავს შესაძლებელი თუ არ არის თუ არა პოსტკოლონიური ფიზიკაში, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ამ ორ დაპირისპირება შორის ის გავლენა ხარჯოთ, რეგულარული დანები თქვენ წავიდეთ და მივიდეთ კონცეფტამდე, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს განსხვავება გავაყალოთ. უარყოთ და შეიძლება თუ არა ესეთი კონცეფცია იყოს ოპრესია, ან იერარქია, ან ვარი პროფესიულობა. რაც პროფესორ ის პარტი ხარი თუ გინდათ მას ასოციაცია ხო ანუ ერთ-ერთი პრობლემა რომელიც ასეთ შემოbrunებაში ხელს გვიშლის და მაშინ უნდა გვახსოვდეს რომ ეს ჰეგელიანური მანევრი არ გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ამ ორ ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ან ვერ შედგავებულ სისტემას ვინახავთ, არამედ მათ ვანადგურებთ რაღაც ახალის შექმნის მიზნით, ხო? ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ამ მანევრში წარმოიქმნება, არის ის, რომ თავად მეცნიერება არის ჩართული იმ კოგნიტური იერარქიების შენარჩუნებაში, რომლის მორღვევაც ჩვენ გვსურს, ხო? მაგრამ მე შემიძლია გაჩვენოთ გარკვეული ტიპის პრაქტიკული მეთოდები, ცხადია სოციოლოგიური თვალსაზრისით ამ მეთოდების შემუშავება ძალიან რთულია, თუმცა არსებობს გარკვეული პრაქტიკული მეთოდები, რომლებიც გარკვეული ანალიზის საშუალებას მოგცემს ამ კუთხით. Okay, so what I'm saying is that we need to do sociology after the linguistic and the cultural turn, but in some ways you're right. In some ways, after this turn, using the results, we go back to some of the original questions. That's true. In some ways, that's true. ამიტომ ლინგვისტური და კულტურული შემოbrunების შემდგომ ჩვენ უნდა შევასრულოთ სოციოლოგიური სამუშაო და მე გეთანხმებით იმაში, რომ აი ამ შემოbrunებების შემდეგ საჭიროა უკან საბაზისო კითხვებთან დაბრუნება. But it's not going to be the same, so it's new, right? მაგრამ ეს დაბრუნება არ იქნება იგივესთან დაბრუნება, ეს იქნება რაღაც ახალთან დაბრუნება. Okay, now we are going to have a break in half an hour. I'm just, I always want to show the light at the end of the tunnel, right? რამდენადაც მინდა რომ ესე იგი გვირაბს სინათლე გაჩვენოთ, შეგვიძლია შევუკეთ მოკლედ საქმის დავაჩვენოთ. Let's talk about a little bit about economic history. ცოტათი ვისაუბროთ ეკონომიკურ ისტორიასაც. There is a very good book of Bernard, which was written on global social change and published in 2009. This is an important critique of word system theory and post-colonial at the same time. And then here you see a very important graph. This graph is about GDP per capita of various countries as related to global average. Right? ახლა მინდა შევხედოთ 2009 წელს გამოქვეყნებულ ბოროტშის წიგნს, რომელიც მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა პოსტკოლონიალური კრიტიკისა მსოფლიო სისტემის თეორიასთან და შევხედოთ გრაფას, რომელიც აანალიზებს მთლიანი შიდა პროდუქტის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებას აკეთებს. პროცენტული შეფარდება მსოფლიო. Exactly. ხო, მოგეთ მსოფლიო GDP-ისა, მსოფლიო მთლიანი შიდა პროდუქტისა და ესე იგი ცალკეული ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტების შედარებას აკეთებს. So this is the global average, is always 100, right? 100 is the global average. Of course, the economy, not as Mr. Malthus thought, is increasing rapidly, right? Economy, GDP is actually going up like this, right? Just to give you a figure, between 1825 and 2010, global production went up by 72 times, right?
why population only went up 7 times? უნდა გვახსოვდეს რომ და არ უნდა ვენდოთ ამ ხრივ ბატონ მალთუს რომელიც გვეუბნებოდა რომ ეკონომიკა სწრაფად ესე იგი ელვის სისხლით ესე იგი იზრდება მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ ესე იგი გლობალურ დონეზე პროცენტული მაჩვენებელი იმისათვის როგორ იზრდებოდა გლობალური წარმოება რომელიც გაიზარდა 72-ჯერ 1825 წლიდან 2010 წლამდე, მაშინ როდესაც მსოფლიო პოპულაცია გაიზარდა მხოლოდ 7-ჯერ. Okay. Now let's have a look quickly at the graph. So there are countries like India, China, Japan, Russia, this is Canada, Australia, USA, and then we have a bunch of, all kinds of countries here, including East European countries as well. Now, the key problem is the following. How do we analyze and understand what's happened? So, this is the 16th century. This is the mid-20th century. I can tell you that the situation is not really changing here too much. It is changing, but not so dramatically, right? უბრალოდ შევხედოთ თვალი გადავულოთ გრაფას 100 არის საშუალოდ ასე ნიშნული 100 არის საშუალოდ აღებული გრაფაზე ხედავთ ყველა პრინციპით სამყარო ეკონომიკას ხო ესე იგი ჩინეთი, იაპონია, დიდ ქვეყნებს ჩინეთი, იაპონია, რუსეთი, კანადა, ავსტრალია, ამერიკის შეერთებული შტატები და ასე შემდეგ და შუაში მოთავსებად შორის მოთავსებულია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც მაგალითად შეხედავთ მე-16 საუკუნესა და მე-20 საუკუნის შუა წლებში დავინახავთ რომ ზოგან ბევრი არაფერი შეცვლა ცხადი უამრავი რამე შეიცვალა მაგრამ ამ კუთხით ბევრი არაფერი შეცვლა. Okay, then you can see that this is up till the 17th century. What do we see? Global societies, countries were very different in terms of economic inequality or not, and what's happened later, just very quickly. Just მე-17 საუკუნე მოყოლებული ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ ქვეყნებს და შევადაროთ ისინი რა მდგომარეობაში იყვნენ უთანასწორობის მხრივ. That's the Netherlands. This is the Netherlands. This is it's a unique story. You can talk about that. So this one, this. No, Britain is here. This is Britain. Just a second. This is Australia. Britain is this. This is Britain. Yes, this is Britain. Right? Okay. Thank you. You're welcome. Twice BB. Sir, So one thing is very important. Let me do it quickly. Up till the 18th century, the world was close. With the era of imperialism, it fell apart, right? It's a systemic change because some countries started going down, some countries going, relatively speaking, some other countries started growing like this. ისაც უნდა შევნიშნოთ ის რომ მე-18 საუკუნემდე გლობალური სოფლიო იყო დახურული, ჩაკეტილი სისტემა და მაშინ როდესაც შევდივართ იმპერიალიზმის ფაზაში ეს დახურული სისტემა იშლება, იმიტომ რომ ხდება სტრუქტურული ცვლილება. And then, very importantly, economic history you studied at school talked only about this, what they called Western or European miracle. So the story which means that some of these European and Western economies were doing very well in the system. და ალბათ ეკონომიკის სახელმძღვანელოებშიც, ეკონომიკის ისტორიის სახელმძღვანელოებშიც იმას ამოიკითხავთ, რასაც იქ უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ დასავლურ
სასწაულს, რაც გულისხმობს იმას, რომ სწორედ ამ პერიოდში, მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული, გარკვეული ტიპის დასავლური ეკონომიკები აღზევდნენ და ისინი ძალიან კარგ სამუშაო, კარგად ასრულებდნენ ეკონომიკის დის სამუშაოს. The key thing, what now economic historians talk about, they call it Asian divergence. That is to say, how was it that the biggest economies of Earth in the 18th century basically collapsed? Right? So India and China was not different at all from Europe in the beginning. As Eric Hobsbawm, the famous Marxist historian, put it, if somebody traveled in the 17th century from England to India, overall there was not much big difference. Israel's დღეს ეკონომიკის ისტორიკოსები საუბრობენ, არის არა ესე იგი უკვე ნახსენები დასავლური სასწაული, არამედ აზიური განსხვავება, ალბათ divergence. Asian divergence, that's the title. This is how they speak. გადახვევა, ხო. აზიური გადახვევა, რაც გულისხმობს ძალიან extraordinary facts იმის შესახებ, რომ აი ეს მე-19 საუკუნის სასწაულებრივი ეკონომიკები დასავლური საყაროში როგორ შეიცვალა ისე, როდესაც თქვათ როგორც თავის დროზე ერიკ ჰობსბაუმმა აღნიშნა მე-17 საუკუნეში ბრიტანეთიდან ინდოეთში მოგზაურობისას დიდი განსხვავება გზაც არ შეგვხვდებოდათ, ხო? იმდენად რამდენადაც ჩინეთი და ინდოეთი მე-19 საუკუნეშიც კი ბრიტანეთისთვის არსებითად ერთი დონის ეკონომიკებს წარმოადგენდა. ერთი დონის ქვეყნებს წარმოადგენდა ეკონომიკებს და პოზიციები. China in the 18th century represented 30% of the global economy. 30. Then, in 200 years, in 1950, not anymore, but in 1950 it was 2% of the global economy. მაგალითისთვის მე-19 საუკუნეში ჩინური ეკონომიკა მსოფლიო ეკონომიკის 30%-ს წარმოადგენდა, ხოლო 1950-იან წლებში 200 წლის შემდგომ 2%-ს. While also being 20% of global population. Absolutely, I mean, at the same time, it represented more than 20% of the global population. და მეორე რაც უნდა შევნიშნოთ, მაშინ ეს ხდება იმის ფონზე, როდესაც ეს წარმოადგენს მსოფლიო მოსახლეობის 20%-ს. Which meant that the living standards of people actually, relatively speaking, declined dramatically. რაც სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იქნებოდა შემდეგი, რომ აი ამ რეგიონებში ცხოვრები ადამიანების საცხოვრებელი სტანდარტები, საცხოვრებელი პირობები დრამატულად დაეცა. კარდინალურად შეიცვალა. Global colonial capitalism means, because it was born in the 18th century, means that it is creating such inequality which never existed before. ამიტომ გლობალური კოლონიური კაპიტალიზმი გულისხმობს იმას, რომ ეს სისტემა ქმნის ისეთ უთანასწორებებს, ეს სისტემა ქმნის უპრეცედენტო უთანასწორებებს. Which means that you need to understand that here everybody is more or less around the global average. Here the difference can be 10 times, 50 times. So there's a dramatic, in the material conditions of people, there is an enormous inequality evolving as a result. This is the product of global colonial capitalism. ამრიგად, მაგალითად, თუ ცხლის მარცხენა მხარეს ხონგად რომელია მარჯვენა მხარეს შევხედავთ, ნახავთ, რომ თქვა მე-17 საუკუნის ჩათვლის აი 100 ნიშნულის, საშუალო ნიშნულის ზემოთ და ქვემოთ, მაგრამ იქვე მოძრაობდა თითქმის ყველა ქვეყანა
გლობალური მასშტაბით, ხოლო გვიან შუა მე-20 საუკუნის შუა ხანებში შეგვიძლია ნახოთ 10 ჯერ 50 ჯერ დიდი განსხვავება. And then this has an enormous impact on identities, right? Because you have to explain this inequality. You have to make sense, social sense out of this inequality. და ამერიკა ამას აქვს ძალიან დიდი გავლენა იდენტობის ფორმირებაზე იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვჭირდება გავიგოთ, გავიაზროთ სოციალური საზრისი აღმოვაჩინოთ აი ამ ტიპის უთანასწორობის. And then you may say that the key question for us is whether we look at the world from the perspective of these people or these people. That's a major issue. From which perspective are you analyzing this? ცენტრალური საკვანძო კითხვა იქნებოდა კითხვა პერსპექტივის შესახებ. რომელი პერსპექტივიდან, ამერიკის შეერთებული შტატების პერსპექტივიდან ვაანალიზებთ ამ პროცესებს თუ იმ ქვეყნების პერსპექტივიდან, რომლებიც ამ წყლის ქვედა მხარეს არიან, ხო, ჩინეთი და ინდოეთი. The very interesting thing that Russia and the Soviet Union was close to the global average. So in some ways, that represented the middle in this. რაც უცნაური არის, რომ რუსეთი წარმოადგენდა გლობალური საშუალოს ნიშნულზე მოძრაობდა რუსეთიც. Okay, and then this is the essence of Eurocentrism, that basically you say that we have to explain why these countries are doing very well, why the others are doing badly, but this is bad analysis because this is systemic change. It is systemic change, it is not the change of, it's not that all of a sudden the British invented some kind of a super medicine which they took and then they started skyrocketing, right? ამრიგად ჩვენ უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ევროცენტრიზმის არსი, ხო, იმის შესახებ, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ გარკვეული სასწაულებრივი შემთხვევის წყალობით ბრიტანელებმა გამოიგონეს მექანიზმები და შემდეგ ესე იგი ცაში აიჭრნენ, ხო? სინამდვილეში მოხდა გარკვეული სტრუქტურული ფუნდამენტური ცვლილება გლობალურ სისტემაში. But how they could achieve this dramatic systemic change? That's an issue. ჩვენ დავიკითხოთ როგორ მიაღწიეს, ან როგორ მიაღწიეს აი ამ დრამატულ სისტემურ ცვლილებას. Just very quickly, before, so one thing you should forget from your history books is what is called industrial revolution. Cross it out, right? And throw it out, open the window and throw it out. That's all I can say. ეს რაც უნდა დაივიწყოთ ეკონომიკური ისტორიის სახელმძღვანელობიდან არის ინდუსტრიული რევოლუცია, უბრალოდ ამით და ამოჭერების პროცესები და The key issue is to understand how, look at this is the word, so this is how these very small states, got into a position to dominate the key economies of the earth. Right, that's the question. თავარი კითხვა არის, როგორ მოახერხეს აი ტერიტორიულად პატარა ქვეყნებმა მოეხერხებინათ გლობალური რესურსების ტერიტორიების ათვისება. And then I just want to give you some key points, but Tornike, you had a question. I'll try to play devil's advocate here. Please. You know the argument Thatcher had in the Earth's famous speech when he played like we had with that. So even though it's true that global inequality grows, it's not also true that living conditions improve even in the countries like China and India. So the argument would be that living conditions became better everywhere, just became much more better in England and in Britain and France and so on. So would that be true? In some ways, in terms of the global economy, that's true, on average. But this is about dispersion around the average. And then the dispersion has increased dramatically.
which meant that, and then this is something very important, what China lost relatively was actually not gained by the victors. You can calculate it. Meaning that this is far more suboptimal than the previous one. So this is one. Second, in society, relative inequality matters more than the absolute things. Okay? So it matters from a post-colonial point of view, it matters a lot, because then you can say, I'm Superman, and those are just, you know, rats, because they're not doing well. Okay? This is something dramatically important. Okay? Because it has an enormous perspective on your, enormous impact on your perspectives. Okay? If hierarchy is increasing, then you have to maneuver in this. Plus, what is colonial structure? Is to fix it, to make this inequality an iron law. Right? That's the essence. This is why it's so important. So I agree, no problem, but be aware of the saying that China in 1950 was a tragedy. I mean, sorry, once again, we don't learn about these things. There was just a little bit of a starvation during the war in China. Just 10 million people died. Huh? I mean, ask them about whether the global economy improved or not, right? Okay. Watch the film. There's a Chinese movie, 1942. Watch that movie. It's very important. It was a death march on behalf of very hungry people. We always forget, you know, Second World War is Europe. Third is Europe, right? And that was China. Who cares? Nothing to us, right? Okay. თორემკეს კითხვა შეეხებოდა იმას, რომ ხომარ გაიზარდა ამ გლობალური უთანასწორობების ფონზე, აგრეთვე საცხოვრებელი პირობები მეტნაკლებად ყველა ქვეყანაში, უბრალოდ ზოგში მეტად და ზოგში ნაკლებად, რადგან ორი პუნქტიანი პასუხი. ხო, პირველი ეს სწორია, აბსოლუტურად გავზომავთ, მაგრამ აქაც ნიუანსებია. ერთი მაგალითად ის, რომ ის ეკონომიკური რესურსები, რომელიც ჩინეთმა დაკარგა, მაგალითისთვის ბრიტანეთს არ მიუღია, და მეორე ფარდობითი უთანასწორობა, ისეთ საზოგადოებებში, სადაც არის სტრუქტურული უთანასწორობა, ამ უთანასწორობის ფარდობითი მხარე და ფარდობითი საზომი უფრო მეტად მნიშვნელობს, ვიდრე მისი აბსოლუტური საზომი. ხო და ამრიგად კოლონიური რეჟიმის მთავარი ამოცანა იყო სწორედ ამ ფარდობითი უთანასწორობების ფიქსაცია და გამყარება. შემდგომ ხო, ანუ ძალიან შეიძლება ცინიკურადაც კი ჟღერდეს იმის თქვა, რომ 1950-იანების ჩინეთში მაგალითად მხოლოდ სულ 10 მილიონი ადამიანი შიმშილით კვდებოდა. კიდევ რა გამორჩა ამიცი. Okay. Now, before the break, some key points. Sorry, we could spend 2 complete lectures, 3 hours, on these structural conditions, which are important. 1. Capitalism was not just born in Europe. Capitalism came into existence globally, meaning in new economic history we know China and India, they were at least in a proto-capitalist phase by the 18th century. So this is nonsense that only Europe had capitalism. This is one. პირველი სადამ გავალთ შესაძლებლად პირველი შენიშვნა ორ შენიშვნას გავაკეთებ. არ არის მართალი რომ კაპიტალიზმი დაიბადა ევროპაში, იმიტომ რომ კაპიტალიზმის დასაბამები არის გლობალური, მაგალითად ჩინეთი და ინდოეთი ეგრეთ წოდებულ პროტოკაპიტალისტურ
ფაზაში მაინც იმყოფებოდნენ ევროპაში კაპიტალიზმის დასაბამის პარალელურად. This person called Pomerantz, read him, is a very important economic historian who is telling us that in case you start reading Chinese sources, then world history looks different. ეს მოაზროვნე პომერანცი, რომელიც საკითხოსაც გირჩევთ, გვეუბნება, რომ მაგალითად თუკი ჩინეთ ეკონომიკურ ისტორიაში ჩინეთის ეკონომიკის თვალსაზრისით შეხედავთ, ჩინეთის ეკონომიკური ისტორიის წიგნებიდან შეხედავთ, სხვა სურათს დაინახავთ. So then you may ask the question, then why China did not start dominating the globe? Why China was not following the same path as the Europeans? მაგრამ აქ დაიბადა ძალიან ლოგიკური შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რატომ არ გახდა ჩინეთი დომინანტური ქვეყანა ამ ახალ სამყაროში, ისევე როგორც სხვა ევროპული ქვეყნები. They had very good reasons for this. ამისთვის ძალიან კარგი წინაპირობები არსებობდა. The key point is that somehow the Chinese state wanted to maintain an agrarian production which it thought was vital for the population of China. ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ჩინურმა სახელმწიფომ გადაწყვიტა გადაწყვეტილება შეენარჩუნებინა სოფლის მეურნეობის წარმოება, იმიტომ რომ ფიქრობდა, რომ მისი მოსახლეობის დაპყრობებისთვის ეს უკეთესი წარმოების წესი იყო. They said in China in the 18th century to their local capitalists that you are not allowed to destroy the agrarian systems of China. So they had control over that. მე-18 საუკუნეში ლოკალურ კაპიტალისტებს ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ და არ უთმობდნენ აგრარულ წარმოებას. Very importantly, because they had no extra reservoir of food coming from outside. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამისა იყო ის, რომ მათ არ ჰქონდათ დამატებითი რეზერვი საკვებისა, რომელიც ტერიტორიის გარედან უნდა შემოდინებულიყო. In Europe, in Western Europe, the situation was different. დასავლეთ ევროპაში სიტუაცია განსხვავებული იყო. They, in this sense, although I would not say they were lucky, because they did not need to take care of the agrarian basis of their economy. ევროპულ ქვეყნებს თავიანთი ეკონომიკების აგრარულ სექტორზე განსაკუთრებული ზრუნვა არ უწევდათ და ამ მხრივ ისინი მათ გარკვეულწილად გაუმართლათ. They could destroy it. მათ შეეძლოთ აგრარული სექტორის განადგურება. Plus, very importantly, commercial capital could take over the economy. Plus ამას ესე კომერციული სექტორს ქონდა ესე იგი შესაძლებლობა ეკონომიკაზე გაბატონებულიყო. And this is a big difference. And they could be dominant with regards to the state. და მათ ქონდათ შესაძლებლობა გაბატონებულიყვნენ სახელმწიფოსეც, იმდროინდელ სახელმწიფოებზეც, რაც ცენტრალური განსხვავებაა თქვა ჩინეთსა და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის. This is what you need to keep in mind. Capital in the West pays no attention to the perspectives of the state. ეს უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ იმდროინდელი კაპიტალი დასავლეთ ევროპაში სახელმწიფოს განსაკუთრებულ ყურადღებას არ უთმობს. Never forget, and then this is always forgotten, but
Karl Marx or even Karl Polanyi, wrote it very clearly. Capitalism, even in England, was not a natural process. It had to be introduced with political coercion. უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ არა მხოლოდ კარლ მარქსმა, არამედ კარლ პოლანიმაც ძალიან გარკვევით ცხადაც გვაჩვენეს, რომ ბრიტანეთშიც კი, სადაც ყველაზე განვითარებული კაპიტალიზმი ჰქონდა, კაპიტალიზმი შემოვიდა სახელმწიფო ძალადობის გავლით. And then the last thing before the break, even the royal house of Tudors was extremely unhappy about this development for quite a long time. თავად ტიუდორების სამეფო ოჯახიც კი ძალიან ესე იგი უკმაყოფილო იყო განვითარების ამ ხაზის მიმართ. But that was disregarded. მაგრამ ამ უკმაყოფილებას ყურადღებას არ ექცევდა. And then we entered into this new modern colonial capitalism, and then this is the key Frankenstein in the story is the birth of companies. Okay. ამრიგად საკვანძო საკითხი არის კომპანიების დაბადება. მაშინ, როდესაც კოლონიური სისტემა შემოდის ასპარეზზე. Because this was actually the key thing how not just locally but globally agrarian systems could be destroyed. იმდენად რამდენადაც ეს აღმოჩნდა მექანიზმი იმისა თუ როგორ ხდებოდა შესაძლებელი გლობალურ დონეზე აგრარული სისტემების სოფლის სამეურნეო სისტემების განადგურება. And from the point of view of companies, this story was successful. From the point of view of the companies. თუ კი კომპანიების პერსპექტივიდან შევხედავთ, ეს განვითარების ხაზი ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. And then this is what we need to continue a little bit in order to go into the cultural patterns again. და სანამ ამის კულტურულ პატერნებზე და ასპექტებზე გადავალთ, ამის გაშენა განიმართება. We talk about the unprecedented inequalities that was introduced during early capitalism. And the question is not also a GDP an inadequate measure for this global inequality because it does not address the main question. That's true. GDP is a construct, but with all the problems, we can show that in comparative global statistics now, we can measure at least some parts of the inequality. So it's basically inadequate, but it is useful. გეთანხმებით, რომ GDP-ს როგორც გაზომვის საშუალებას აქვს თავისი პრობლემები, მაგრამ ის რაღაც ეტაპამდე მაინც გამოსადეგია გლობალური უთანასწორობების გასაზომად. Okay? Now, let's continue, right? Here I just show you why Europeans could get rid of the problem of agrarian subsistence. ამ ეტაპზე შევეცდებით გაჩვენოთ თუ როგორ შეძლეს ევროპაში თავზე მოეცილებინათ აგრარული სისტემა. The key thing is that here we have these very small states, and then they had one big advantage as compared to China. Namely, there was something which was called Americas. ჩრდილოეთ ევროპაში ჩვენ გვაქვს მცირე ზომის ქვეყნები, მაგრამ ამ მცირე ზომის ქვეყნებს აქვს ჩინეთთან შედარებით ერთი დიდი უპირატესობა და ამ უპირატესობას ქვია ამერიკის კონტინენტი. Namely, the existence of the Americas could provide essential foodstuff for northwestern Europe.
ჩრდილო-დასავლეთ ევროპისთვის ამერიკის კონტინენტი იყო საკვების ძირითადი მოწოდებები. In the beginning it was sugar and tobacco, but later, very soon, it was all kinds of foodstuffs, including meat. თავდაპირველად ეს დაიწყო შაქარითა და თამბაქოთი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უკვე აქ მონაწილეობდა ხორცი და სხვა პროდუქტები. So then you could see that they could import a lot of things from the Americans. ამრიგად შეგვიძლია ნახოთ, რომ ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში უამრავი საკვები სიმპორტირება ხდებოდა ამერიკის კონტინენტიდან. Which they could actually produce with the use of slaves. რომელიც თავის მხრივ იწარმოებოდა მონების გამოკეთებით. So then you can see that they imported this, they exported textiles and manufactured goods also to the Americas as well. So then these boats went down, then they collected slaves and then slaves to America. ამრიგად ეს სამკუთხა სტრუქტურა გამოიყურება ასე, ხო, ესე იგი შაქრისა და თამბაქოს იმპორტირება ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში, შემდეგ მისი ესე იგი ექსპორტირება ტექსტილისა და სხვა მანუფაქტურული ესე იგი საშუალებების ექსპორტირება აფრიკაში, სადაც ხდება მონების ესე იგი მონების შეხვედრა, რომელიც უკან ბრუნდებიან ამერიკაში. Okay, so first of all it was market for European companies, plus it solved the problem of feeding the working class. ამრიგად აი ამ სამბაგმა ვაჭრობამ მოახერხა ის, რომ დაეპყრებინა ევროპული მუშათა კლასი. One thing is not on the map. Eastern Europe, Ukraine, all these territories were also very important in providing food for northwestern Europe. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, უკრაინა მაგალითისთვის, იყო აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი საჭმლის იმპორტირების თვალსაზრისით ჩრდილო-დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის. Capitalism would have collapsed without this, because the working class is different from the peasants, because they need to get the food from markets. ამის გარეშე იმდროინდელი კაპიტალისტური სისტემა გაიცნიდა კოლაფსს, რადგან მუშათა კლასი განსხვავდება ესე იგი გლეხობისგან, სწორედ იმით, რომ ისინი საჭმელს ყიდულობენ, საჭმელს ყიდულობენ, შეიძლება და რა. Capitalists would have been thrown into the water in case food prices were not low enough. საკვებზე ფასები დაბალი რომ არ ყოფილიყო, კაპიტალიზმი ზღვაში ჩაიძირებოდა, წყალში ჩაიძირებოდა. In the early 19th century, the big debate in British political economics was about this, whether opening up grain market would solve this problem or not, right? This is, Ricardo, right? David Ricardo, Thomas Malthus, all these people were debating these things. ამრიგად, ესე იგი, ბრიტანული პოლიტიკური ეკონომია ძალიან აქტიურად განიხილავდა იმ საკითხს, მოაგვარებდა თუ არა პრობლემას მარცვლეულის ბაზრის გაფართოება, დევიდ რიკარდო, მალთუსი, ყველა ეს პოლიტიკური ეკონომიის, კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის წარმომადგენლები აი ამ საკითხებს განიხილავდნენ. And then the key thing was that it was done with companies. საკვანძო საკითხიც აქ უნდა შევნიშნოთ, არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხორციელდებოდა კომპანიების მეშვეობით. The birth of modern cooperation, that's the essence. საკვანძოა მოდერნული, თანამედროვე მოდერნული კორპორაციის დადაბა. Before capitalism, we did not have corporations. კორპორაციები არ ჰქონდა კაპიტალიზმის დაბადებამდე. There were large-scale economic organizations like the feudal estate, but there were no specific organizations
for the sake of seeking profit. ცხადია ჩვენ ფეოდალურ სამყაროში ხდებოდა მსხვილი კომპანიები, თუმცა არ არსებობდა კომპანია, რომელიც მუშაობდა მოგებას. In a global market, because companies can't survive without global markets. იმდენად რამდენადაც კომპანიები გლობალური ბაზრის, საერთაშორისო ბაზრის გარეშე ვერ გადარჩებიან. A feudal landlord can survive without that. და ფეოდალი მიწისმფლობელი მარტივად გადარჩება ამის გარეშე. Okay? Now, what were the key things behind this, the birth of the companies as a specific organization? First of all, it had to be separated from direct control on behalf of the state. You know, the problem with all kinds of tribunal or feudal systems is that the state and the economic organizations are like this. Corporations did not want this. რა იდგა კორპორაციული ელემენტის წარმოშობის უკან ამ ფენომენის უკან იდგა მორღვევა ტრიბუნალური ფეოდალური სისტემისა, სადაც სახელმწიფო და ბაზარი ერთმანეთთან მჭიდროდაა დაკავშირებული. The key in capitalism is the liberty of corporations. კაპიტალიზმის გასაღები კორპორაციების თავისუფლება. Because it once again, do not misunderstand me. Corporations do use societies. Otherwise they don't exist. But they want to subordinate the social costs of the whole story in order to gain private profit. გაუგებრობა რომ არ წარმოიშვას, მინდა დავაზუსტო რომ მინდა დავაზუსტო რომ კორპორაციებს სჭირდებათ საზოგადოებები, სხვანაირად ისინი ვერ გადარჩებოდნენ, მაგრამ მათ სჭირდებათ საზოგადოებები იმდენად რამდენადაც სურთ მინიმუმამდე დაიყვანოს სოციალური ხარჯები კერძო მოგების მიზნით. I give you one very recent example, and then you understand what I'm doing. Do you know, this is why Karl Marx was correct. Just one recent example. 2008 economic crisis. Banks made terrible business. You know, a lot of people couldn't pay the loan. The system was collapsing, right? უკანასკნელი ათწლეულიდან რომ მოვიყვანო მაგალითი, შემიძლია მოვიყვანო მაგალითი 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისიდან, სადაც ბანკებმა ეკონომიკა კოლაფსის გრევის წინ დააყენეს იმდენად რამდენადაც ესე იგი დებიტორები ვერ იხდიდნენ სესხს. Then what they said was the following: state, please help, because otherwise I would collapse. და შემდეგ მათ მიმართეს დასახმარებლად სახელმწიფოს. And then the state started putting, they subsidized banks at a rate of, I think, I can't give you the exact figure, but a dramatic amount of money was pumped into the banking system. A dramatic amount. Public money. სახელმწიფოს პასუხი ამაზე იყო ძალიან დიდი ოდენობით საჯარო ფულის გადასროლა და ბანკების სუბსიდირება. But now when states want to go there and then say, okay, now you are doing better, give us something back, they say, this is liberty, you are destroying the market. Tāpēc შებრუნებული სცენარი გვაქვს კორპორაციები უკან უარს ამბობენ უკან დაბრუნებაზე, რადგანაც იმ არგუმენტით რომ ამით ნადგურდება ბაზრის სტაბილურობა, ბაზარი. Now, this is what we need never forget, right? Companies use us, but they want to give back only the minimum. ის რაც არ უნდა დაგვეცნეს, არის ის რომ კომპანიები ჩვენ სარგებლობენ, მაგრამ უკან დაბრუნებენ მინიმუმს.
This is your life, my life, and it's not going to change. ეს თქვენი ჩემი ცხოვრების ნაწილია და აქ ცვლილებას არ ველი. This is the life of the migrant workers and so on and so on. I don't want to go into this. ეს აგრეთვე ცხოვრება მიგრანტი მშრომელებისა, უბრალოდ არ მინდა რომ ასრულამდე. Why colonial is important here? Why this adjective is important, colonial? Because corporations would not have been able to become strong enough without the colonial background. და ზეცათავი კოლონიური, იმიტომაა მნიშვნელოვანი აქ რომ კორპორაციები ვერ შეინარჩუნებდნენ სიმყარეს კოლონიური სისტემის გარშემო. East India companies were the key starting points of modern corporations. აღმოსავლეთ ინდური კომპანიები ერთ-ერთი პირველი კორპორაციები გახდნენ. Because they had two things, two very important things, and then please pay attention to this. First, they had the promise of making huge revenues. მათ ჰქონდათ ორი ძალიან დიდი უპირატესობა. პირველი იყო დაპირება იმისა, რომ უკან დაიბრუნებდნენ ძალიან დიდ თანხებს. Because they could say to people, in case you give me a little bit of money, $100, then soon you can get 200 back as an investor. იმიტომ რომ ისინი პირდებოდნენ დებიტორებს, რომ ფულის სესხების მაგალითად $100 შემთხვევაში, $100 სესხების შემთხვევაში პირდებოდნენ რომ ისინი დაიბრუნებდნენ უკან 200 გაორმაგებულ თანხას როგორც ინვესტორები. So this was the birth of shareholding companies because they were promising this. და ამრიგად ჩვენ საქმე გვაქვს ესე იგი თანამონაწილეობით მეწილე კომპანიებისა. And then this was that they could promise it on the basis of being very aggressive in colonial societies, in colonized societies. და ეს ყველაფერი დაფუძნებული იყო კოლონიურ ქვეყნებში მაღალ აგრესიულობაზე, რომელსაც ისინი აღნიშნავდნენ. That is to say, they could say that in case I am strong enough, then you are going to succeed with your investment. რამდენადაც დაპირება იყო შემდეგი, რადგან თუ მე ვიქნები საკმარისად ძლიერი, მაშინ შენც გაძლიერდები, შენც გამომეწევი. For this purpose, first of all, don't misunderstand me. Some of these promises were fake promises because they were promising something, but then it proved to be, as we call it now, a bubble. They were promising nothing, and they did not get it, right? გაუგებრობა არ წარმოუშვას დავაზუსტოთ ის რომ ეს დაპირებები ძირითადად ზოგიერთი ამ დაპირებათაგანი სტარი დაპირება იყო და როგორც შემდგომ აღმოვაჩინეთ ესენი თქვარი ბუშტები იყო რომელიც ჰაერში გასხდა. But sometimes they were very successful. მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დაპირებები ამართლდა. Because they went to colonize. European colonization is about colonization by companies. That these companies went to India and they started using resources, industrial quote-unquote secrets for their own purpose. ამრიგად ევროპული კოლონიზაცია ძირითადად კომპანიების მიერ კოლონიზება, მაგალითისთვის ბრიტანული კომპანიები ინდოეთში resources exploatațias. They could use their own private army. Companies had their own army. And in case they got into resistance or local merchants were unhappy about the whole story, they massacred them. და იმ შემთხვევაში თუ კი ლოკალური ვაჭრები მათი უკმაყოფილოები იყვნენ, ისინი უბრალოდ კლავდნენ მათ. Plus, very importantly, and this is Vladimir Ilyich Lenin, they divided up the market.
So there was a web of companies. Plus და ეს ლენინის შენიშვნა მათ დახვეს დაანაწილეს ბაზრები და ამრიგად გაჩნდა საბაზრო ქსელი. Okay, which meant that there were all kinds of East India companies. There was a British East India Company, the Dutch, the French, the Danish, and then they divided up India, for instance, all the harbors. Literally, in case you look at the map, you can say, this is that East India Company, this is the other one. So they were making a network of companies. თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ დაიხო ეს ბაზრები, იმიტომ რომ აქ ახალი მოთამაშეები არა მხოლოდ თქვათ აღმოსავლეთ ინდიის ბრიტანული კომპანიები, არამედ ესე იგი მის გვერდით დანიური, ჰოლანდიური კომპანიები და თუკი იმდროინდელ ესე იგი რუკას ინდოეთის რუკას შეხედავთ, მარტივად შეგიძლიათ გაარჩიოთ რომელი ბაზარი რომელ კოლონიურ ქვეყანას ეკუთვნის, ამრიგად მათ შექმნეს საბაზრო ქსელი. And then, very importantly, they did not fight each other because they wanted to control the whole system as a network. და ისინი ერთმანეთს არ უპირისპირდებოდნენ, რადგან სურდათ რომ ეს ქსელი შეინარჩუნებინათ. Okay? And then always just controlling the harbors, not the inland. და ამიტომ ძირითადად აკონტროლებდნენ სანაპიროებს და არა შიდა ტერიტორიებს. So basically what they did, they went there, they controlled the harbor, and they said the trade monopoly is mine. Everybody else, goodbye, go to hell. და ისინი ახდენდნენ საზღვრისპირა რეგიონების მონოპოლიზებას და ყველა დანარჩენს უბრალოდ ეშვიდობებოდნენ ამ ტერიტორიებს. Tea from China could be put onto the market only through these companies. Or in India. ჩინური და ინდური ჩაი მხოლოდ აი ამ კომპანიების მეშვეობით გამოჩნდა ბაზარზე. Okay? And then, in case they got into trouble, then the states came to help. და ესე იგი უბედური შემთხვევების და ხიფათის შემთხვევაში სახელმწიფოები, ანუ კოლონიური სახელმწიფოები დახმარებას ამოუჩენდნენ მათ. But still, you may have a very important question. How they could become so strong, and there was one more invention which helped them a lot. მაგრამ მაინც მიუხედავად ამ ყველაფრისა, შეგვიძლია დავსვათ კითხვა იმის შესახებ, როგორ გახდნენ ეს კომპანიები ასეთი ძლიერები და არსებობს ერთი გამოგონება, რომელიც ამ კითხვაზე გასაგებს ყვაწვს. They needed a concentration of money, of capital in their hands. მათ სჭირდებოდათ ფულის, კაპიტალის კონცენტრირება. And then the invention of the stock exchange and the invention of financial markets was key. That is to say, banks started giving money to people to buy shares. With this, companies had an unlimited financial resource. That's the key. და ეს გასაღები არის საფონდო ბირჟებისა და ფინანსური კაპიტალის შემოყვანა ესე იგი სცენაზე, იმიტომ რომ ეს კომპანიები საფონდო ბირჟებისა და ფინანსური კაპიტალის მეშვეობით გასცემდნენ და ქმნიდნენ ილუზიას იმისა, რომ ესე იგი გააჩნდათ ულიმიტო რაოდენობის ფული. შეიძლება გაეცათ ულიმიტო რაოდენობის ფული. This is the colonial encounter. So there were agrarian societies, some of them super advanced, and they were facing super aggressive companies with an enormous financial strength behind them. ამრიგად და აქედან ეს შეხვედრაც, ხო, ეს შეჯახებაც, სადაც აგრარული ქვეყნები, ზოგჯერ ძალიან ძლიერი აგრარული ქვეყნები, ეჯახებოდნენ აგრეთვე ძალიან ძლიერ და პრომეტად ძლიერ ფინანსურ კომპანიებს, რომელთაც ფინანსური კაპიტალის ზურგი გააჩნდათ. So these people were not meeting individuals, these people, I mean, I'm talking about the local. These people met these
super organized, super aggressive companies. ამიტომ ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ესე იგი სურათის პერიფერიაზე ხო ხდებოდნენ არა ინდივიდებს, არა ჩვეულებრივ ადამიანებს, არამედ კარგად ორგანიზებულ, ძლიერ აგრესიულ ფინანსურ კომპანიებს. They could use their own resources, could be taken away, could be pushed out of the land, they could be sold as slaves, because these companies were doing this. ამ კომპანიებს ჰქონდათ ძალა და ძალმოსილება იმისა, რომ ესე აიხარათ მიწებიდან, გაიყიდათ ეს ლოკალური ადამიანები, ლოკალური მაცხოვრებლები, მონებად და ასე. In some ways, I can give you the metaphor of everybody has read this, otherwise from a post-colonial point of view, a terrible book, Gulliver among Lilliputians, right? It's მაგალითს მოგიყვებით პოსტკოლონიური პერსპექტივიდან ეს ძალიან ცუდი წიგნია, what is the book? Gulliver's Journey. You remember the scene when Gulliver is tied down, because first of all, Gulliver is not the West. Gulliver is these big agrarian societies, these big continents like Africa and so on. And then all those Lilliputians came with, little ties and then tied them down. გებახსოვებათ სცენა, სადაც გულივერს ლილიპუტები აკრავენ მიწაზე. That's the essence of colonialism. That's the essence. So these small, aggressive parasites could tie down everybody. და ეს არის კოლონიალიზმის პარადიგმა, ხო? როდესაც აი პატარა მცირე აგრესიულ პარაზიტებს შეუძლიათ დიდი სხეულის მიწაზე გაწვენა. So what about that there was a British society with 30 million people? I mean, how they could control such vast territories? Right? This is a question. კითხვა, როგორ შეუძლია 30 მილიონიან ბრიტანეთს აკონტროლოს ასეთი ვრცელი ტერიტორიები? They could do it because they were using this network. ისინი ამას ხერხებდნენ ქსეული ბუნების გამო. And only controlling the harbors. და ისინი მხოლოდ სანაპიროებს აკონტროლებდნენ. They never had bigger military than which could just defend the harbors. მათ არასდროს ყოლიათ იმაზე ვრცელი და ძლიერი არმია, ვიდრე სანაპიროს და პორტის დამცველი არმია. Okay, and then this was the naval policy of Britain, for instance. They had just a good enough army which was able to move quickly from place to place. და ბრიტანეთის სანაოსნო პოლიტიკაც ასეთი იყო, მათ ჰყავდათ ფლოტი, რომელსაც ძალიან მობილურად სწრაფად შეეძლო ერთი ადგილიდან მეორეზე გადაადგილება. The best example I can give you is the Crimean War, right? So in the Crimean War, what happened? There was, Sevastopol, right? They went, the French and the British Navy went there. They started shooting like crazy for half a year, right? Cannons, shooting. And then at the last moment, they started moving in, capturing only the harbor, never beyond. საუკეთესო მაგალითი ამის ყირიმის ომი იქნება, როდესაც ფრანგებმა და ბრიტანელებმა დაიწყეს სანაპიროდან დაბომბვა, არტილერიით დაბომბვა და დაიკავეს მხოლოდ სანაპირო საპორტო სანაპირო ნაწილი. At least in the beginning of the colonial period, because in the later period, from the mid-1850s, so from the 1850s, they started controlling the territories, right? Creating colonial empires. That is to say that the British state moved into India. და
1950-იანი წლებიდან ჩვენ უკვე სახეზე გვაქვს ტერიტორიების დაპყრობის ცდილობითი ხო, რომელსაც მაგალითად ბრიტანეთის სახელმწიფო უკვე თავად შედის მთლიან ტერიტორიაზე. That is advanced imperialism. ეს მაღალგანვითარებული იმპერიალიზმი, ხო, რაც გავუჩა, რომ სწორედ 1950-იანიდან იქნება კოლონიური იმპერიები, რაც მნიშვნელოვანია. It was basically a reaction because the locals started massacring the British in India doing business, right? And then basically the British state moved in, okay, then I make order here. და ეს დაემთხვა კონფლიქტს, რომელიც ლოკალურ მაცხოვრებლებსა და ბრიტანულ კომპანიებს შორის მოხდა, ესე იგი, ადგილობრივებმა დაიწყეს ბრიტანეთის დახოცვა და ბრიტანული სახელმწიფო ძალადობრივად შეიჭრა და მოახდინა რეაქცია. For this purpose, they started using, of course, local elite groups to be allies in this colonization. They would have never succeeded without assuring that at least half of the Indian elite would be on their own side. და რისთვისაც მათ გამოიყენეს ლოკალური ელიტები, რომელსაც ვერც სხვა შემთხვევაში ვერ გამოიყენებდნენ, რომ არ ქონოდათ იმის რწმენა და რომ არ დარწმუნებულიყვნენ იმაში, რომ მინიმუმ ამ ლოკალური ელიტის ნახევარი მათ მხარეზე იქნება. Okay? And then the key issue is the following, that even in terms of army, they were not using their own army. They created this local army which actually suppressed. So in colonial conflicts, you have the Western army, but you always have the local army made out of locals, right? Which were very brutal. ამრიგად კოლონიურ კონფლიქტებში ჩვენ ხვდებით არა მხოლოდ დასავლურ არმიებს, არამედ ლოკალურ არმიებსაც, რომლებიც მათივე შექმნილია მოცემულ ტერიტორიაზე. Okay. Now, this is what you can see here. This is what they could achieve in Africa by the late 19th century. They basically, the states could completely divide up the world. აი ამ რუკაზე შეგიძლიათ ნახოთ რა მიაღწია ამ სისტემამ გვიან მეოცე late 19th century late 19th century. გვიან მე-19 საუკუნეში უბრალოდ შეიძლება დახედოთ რუკას როგორ მოახერხა ტერიტორიის განაწილება და დანაწევრება. I have a good old radical leftist friend who told me once, when he was a kid, basically the map of the world was of two colors, pink and yellow. One represented France, the other represented Britain. ჩემმა ერთ-ერთმა რადიკალურმა მემარცხენე მეგობარმა მითხრა, მას ახსოვს, ჯერ კიდევ ახსოვს დრო, როდესაც მსოფლიო რუკა გამოიყურებოდა აისახებოდა ორ ფერში. ესე იგი, ყვითელსა და ვარდისფერში, წითელი წარმოდგენით. ყვითელსა და ვარდისფერში, ხო, ყვითელსა და ვარდისფერში. ესე იგი, ყვითელი ეკუთვნოდა ბრიტანეთს, ხოლო ვარდისფერი ეკუთვნოდა პირიქით, ყვითელი საფრანგეთი, ვარდისფერი ინგლისი. And then, now you can see, I hope, and you agree with me, that we can actually demonstrate that capitalism and colonialism cannot be separated. Because the birth of capitalism is the birth of a global colonial capitalism. It would have never, ever existed. There is no socialism in one country, there is no capitalism in one country. Sorry. ამ ეტაპზე მე მგონი საკმარისი ესე იგი არგუმენტები შემოთავაზეთ იმისთვის, რომ შევთანხმდეთ, რომ კაპიტალიზმი არ არსებობს კოლონიური კაპიტალიზმის გარეშე, რომ მათი დაბადება ერთმანეთს ემთხვევა, რომ კაპიტალიზმი კოლონიური ექსპანსიის გარეშე ვერაფერს დახდებოდა, როგორც სოციალიზმი არ არსებობს ერთ ქვეყანაში, ისე კაპიტალიზმი არ არსებობს ერთ ქვეყანაში. And then the very last point I would like to make, and then we go into this film, which I promised, because there's one more point which we have not made yet.
But the very last point in a political economy is, of course, imperialism, and then very importantly, what we could learn from Lenin. და ბოლო ესე იგი საკითხი რომელზეც მინდა გავჩერდე სანამ ფილმზე გადავალთ და ფილმზე გადავალთ იმიტომ რომ ერთი საკითხი კიდევ დაგვრჩა განსახილველად ეს არის იმპერიალიზმის თემა და ეს არის თემა საიდანაც ჩვენ ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ ლენინისგან. Namely, he made the following points. First he said, partially wrongly, that there was a new phase of capitalism. He was right in that, that there were enormous profit rate problems by the mid-19th century. Okay. პირველი მისი არგუმენტი გახლავთ კაპიტალიზმის რომელიც ეხება კაპიტალიზმის ახალ ფაზას აქ ის გარკვეულწილად ცდება მაგრამ გარკვეულწილად მართალია იმაში რომ მე-19 საუკუნის განმავლობაში მოგების ნორმის მხრივ გარკვეული პრობლემები არსებობდა. You know, the problem of capitalism, there is this inner contradiction with its own competition, right? Because capitalism is a liberty that you can always challenge existing corporations. Ამრიგად კაპიტალიზმის წინააღმდეგობრივი ბუნება ხშირად ხანდახან გამომდინარეობს მისი და თავად კონკურენციაში მყოფი ბაზრის ურთიერთობით. ხო, იმიტომ რომ კაპიტალიზმი თავად არის ურთიერთწინააღმდეგობრივი სისტემა. შინაგანად წინააღმდეგობრივი სისტემა. Now, this means that in case the competition is too tough, you need extra resources, right, to survive. ამრიგად თუ კი კონკურენცია ძალიან მაღალია, საჭირო ახალი რესურსების დამატება გადარჩენისთვის. And then foreign investment was one of the ways of solving this problem. უცხოური ინვესტიცია ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა იყო. And then he argued rightly that this imperialist expansion was very much fueled by this profit interests. Late 19th century is really important. Markets are full. There is a crisis. I mean, capitalism is about global crisis, first. There was a crisis going on. Then they started making imperialist expansion, plus they started exploiting the working class with completely new methods in order to achieve profitability. Plus, very importantly, they made huge advances in technology. That's capitalism. How to exploit working people better, how to achieve technological advancement and expansion. This is the not holy but deadly trinity of capitalism. ამრიგად ლენინი საუბრობდა იმპერიულ ექსპანსიაზე და იმაზე თუ როგორ იყო დამოკიდებული ეს იმპერიალური ექსპანსია მოგებაზე ორიენტირებული კორპორაციების ექსპანსიას როგორ კავშირდებოდა ეს გლობალური ექსპანსია მოგებაზე ორიენტირებული კორპორაციების ექსპანსიას და მნიშვნელოვანი ყურადღება გავამახვილოთ იმაზეც რომ მე-19 საუკუნის შუახანები ეს არის კაპიტალიზმის კრიზისის ხანა იმიტომ რომ მარკეტები ესე იგი ბაზრები სავსეა კონკურენციის გამო 19 ესე იგი მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან იწყება მუშათა კლასის ექსპლუატაცია არსებითად ახალი მეთოდებით რამდენადაც ასპარეზზე შემოდის ახალი ტექნოლოგიური ცვლილებები მოკლედ ტექნოლოგიური ცვლილებები ექსპანსია და მუშათა კლასის უკეთესი ესე იგი უფრო სარგებლიანი ექსპლუატაცია არის ესე იგი მომაკვდავი სამება კაპიტალიზმის. Okay, and behind the whole story there are the financial markets which provide the resources. But financial markets varies to a large extent printing money, right? ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ფინანსური კაპიტალი, რომელიც მეტწილად დაბეჭდილ ფულზე მუშაობს. Okay, and then I have here, we will come back to this. He made some very important points here which we need to understand.
But I really would like to now go to the cultural part in order to show. So he has fantastic text that capitalists did not divide the world because they were nasty people. That was the logic of the system. Plus, very importantly, that the economic division of the world is the key geopolitical problem, and so on, which we all see even today. სანამ კურსი კულტურულ ნაწილზე გადავთ, რომელიც შემდგომ ეტაპზე მინდა კონცენტრირდე, მინდა შევეხო ორივე სიტყვით ლენინის მოსაზრებას იმპერიალიზმზე. ლენინი საუბრობდა, ესე იგი, იმაზე თუ როგორ წარმოადგენს კაპიტალიზმის არს შრომის ინტერნაციონალური საერთაშორისო დანაწილება, აგრეთვე საუბრობდა იმაზე თუ როგორ წარმოადგენს ეს საერთაშორისო შრომის დანაწილება თავად გეოპოლიტიკურ გამოწვევას. And then the key invention of Lenin was that it was a global system. და ლენის თავარი სიახლე ის გახდათ, რომ ის კაპიტალიზმი განიხილავდა როგორც გლობალურ სისტემას. With this, he helped 20th century social science dramatically. და ამ მხრივ მან ძალიან გაასწრო მე-20 საუკუნის სოციალურ მეცნიერებას. Now comes the postcolonials, the cultural aspects of imperialism, because that's important. And then just a couple of terms right now. One is civilizing mission, this idea of superiority in terms of knowledge and science, the issue of coloniality and racism, and then this kind of a new modernity. ახლა ის სცენაზე შემოდის იმპერიალიზმის კულტურული ასპექტები და მინდა თავიდანვე ნათელი გავხადო რამდენიმე საკვანტო ცნება, რომელსაც შევეხებით. პირველი ეს ცივილიზატორული მისია, შემდგომ კოლონიალურობა, რასიზმი და მათი კავშირი ახალ მოდერნულობასთან. And now let's have a look at this, at least a part of the film. We are going to watch 15 minutes, right, out of the film. And then 15 minutes. 15 or 50? 15, because we have to finish, right? I mean, I don't want to be massacred at age 10. Right? Okay. So the film Black Venus, we are going to watch, right? Venus Noir. And then the story, yes. Her name was Sanchez Bartman, a black domestic who in 1808 left Southern Africa, at that time ruled by the Dutch settlers, for Europe. Following her boss, Hendrik Cesar, a Dutch guy, hoping to find fame and fortune there. Once in London, her master turned manager does nothing but exhibit her as a freak in a phony, humiliating carnival show. So herself and her body became a showpiece, right? Not unique, not unique. For 100 years, this was going on. And then, after a series of troubles caused by their act, César Sarti and their new friend, the beer tamer Reux, head for Paris for once again and against her will, she has to mimic savagery and expose her body first in carnivals, then in the aristocratic salons of Paris. Later on, among the libertines, and finally she got into brothels. She escaped and she became a prostitute, where she ends up being a prostitute. In the meantime, French anatomists will have taken an interest in her unusual anatomy, enormous buttocks and labia, only to declare her the missing link from ape to man. 1815, she died. Alone, she had pneumonia and some venereal diseases. One more thing about this story, this Sarah Bartman, when Nelson Mandela first visited France and met Chirac, the French president, and that this is the anecdote, they were driving to the airport
And then Nelson Mandela is talking to Mr. Chirac and saying that, okay, but one thing you need to do for us. You have to give the body of this unfortunate woman, because we want to bury her properly. Because she was on show in the French Natural History Museum till the 1970s, her body. And then Nelson Mandela told us, okay, give us back the body because she needs proper funeral. Right? That's the last anecdote. Okay. მოკლედ შევაჯამებ ფილმზე, რომელსაც ჩვენ ვყურებთ. ეს ფილმი მოგვითხრობს ისტორიას სარა ბარტმანის შესახებ. ეს არის სამხრეთ აფრიკიდან წამოსული 1808 წელს წამოსული ადგილობრივი, რომელიც ხდება ევროპაში, მიხვება თავის ჰოლანდიელ უფროსს, შემდგომ მისი სხეულის გამოყენება ხდება ძალიან დამამცირებელ საკარნავალო სანახაობებში, სადაც მათ აიძულებენ, რომ ველურობის მიმიკრია მიმართოს ჯერ კარნავალებზე, შემდეგ არისტოკრატულ სალონებში, სხვა ადგილებზე, საბოლოო ჯამში გამოიქცევა და ხდება პროსტიტუტი. 1915 წელს კვდება მარტო პნევმონიისა და ვენერული დაავადებისგან და ერთი ამბავი, რომელიც ამას უნდა მოყოლოთ, არის ამბავი ჟაკ შირაკისა და ნელსონ მანდელას შეხვედრის შესახებ, როდესაც მანდელა ეწვია შირაკს აეროპორტის გზაზე, მან სთხოვა, რომ აი ამ საწყალი ქალის სხეული გადაეცათ მათთვის, რათა დაეკრძალათ, იმიტომ რომ 1970-ების ბოლომდე ეს სხეული გამოყენილი იყო საფრანგეთის ბუნებისმეტყველების მუზეუმში. We will come back to this. As you know, once Gandhi was asked what he thought about British civilization, and then he answered, it would be a nice idea. Erთხელ Gandhis კითხეს მისთვის იბრძვი ბრიტანული ცივილიზაციისთან. Okay. That would be a nice idea. So the first thing is, of course, what we observe here is this enormous brutality. Cognitive, kind of physical, mental brutality. პირველად აქ ვაცლებით არის საშინელი ბრუტალური, ხო, ეს კოგნიტური, ფიზიკური ძალადობა. The complete absence of the personality and any kind of a dignity of this woman. არავით არის ინდივიდუალობა და ამ ადამიანის პერსონაც, რაიმე ტიპის პერსონაც დასახვა. There's not a single element which is not harmed. არ არსებობს ელემენტი, რომელსაც არ შეურაცხყოფს. Her intellectual ability, და არც ინტელექტუალური შესაძლებლობა, her physical integrity, და არც ფიზიკური თლიანობა. Actually, very importantly, she's claimed to be half human. და მეტიც მას ნახევრად ადამიანობაში, ნახევარ ადამიანებში შედევს. Never forget one thing, racism is not about denying humanity, but this is reduced humanity. გვახსოვდეს, რომ რასიზმი არა ადამიანების უარყოფა, არამედ ადამიანების მინიმალიზება, მისი მინიმუმამდე დაყვანა. Then this, we could say this is the so-called moral element in this, but we have to be careful. The key is saying that this woman in her life physically
being alive, even not just being dead, because in case you watch the film that you know that they try to examine her body on life, and actually this was one of the reasons why she escaped. She started getting away, making her an object, right? An object. თუკი ფილმს ბოლომდე ნახავთ გადაძლევთ სცენას, სადაც მას ცოცხლად მის სხეულს ამოწმებენ ცოცხლად სცენაზე და ეს ერთ-ერთი მიზეზია ავტომატიზაციის შემდეგ გარბის Objectification. რასაც შეგვიძლია მისი ობიექტად, მოკლედ მისი ობიექტად დასახვა, მისი ობიექტივაცია. This is one of the things what later Amy Césaire once in his discourse on colonialism made it clear. Objectification, this is the link between colonialism and capitalism. როგორც შემდგომ სეზარი განმარტავს ამას, ობიექტივაცია არის რაც კოლონიალიზმსა და კაპიტალიზმს აკავშირებს. So she's made an object of science and she's made an object of show, right? The two things at the same time. Is ერთდროულად მეცნიერების ობიექტსა და სანახაობის ობიექტს. And then let's continue along these lines. Then we have this science element. აქ შემოდის მეცნიერების ელემენტიც. I don't know what you think. This is one of the most shocking parts of the story, if there is a little bit of less. That is to say that this type of an attitude was not just the attitude of those people watching the show, but this kind of an attitude in the name of science. That was the French Academy. ვისაც უნდა შევნიშნოთ არის რომ ეს არ ყოფილა ეს არ მხოლოდ იმ ადამიანების დამოკიდებულებაა რომლებიც სანახაობას უყურებენ, არამედ ფრანგული აკადემიის, ფრანგული მეცნიერების დამოკიდებულებაა ასეთი. Providing reasons, and we will come back to this again, providing reasons why these people are to be controlled. რომელიც გვკვებავს მიზეზებით თუ რატომ არის კონტროლის ქვეშ ამ ქალისწავლება. And this is very important because, I know I'm late, because everybody says there was Nazism for 12 years. Once an Indian scholar turned to me when we talked about this and said, you know, you had only it for 12 years. We had it for centuries. თუკი ნაციზმი თქვათ 12 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა, ერთხელ ჩემმა ინდოელმა კოლეგამ შენიშნა, რომ ევროპაში ნაციზმი გრძელდებოდა 12 წელს, მაშინ როდესაც თქვათ ინდოეთში გრძელდებოდა 200 წელს. Scientific racism was a key political element in the story. აი ამ ისტორიაში მეცნიერული რასიზმი მთავარი ინგრედიენტია. So these people are not any better than the mercenaries in the colonies, right? Not any. და მხრივ ეს ადამიანები არ უკეთესი არ არიან კოლონიური დესანტისგან, რა თქმა. Okay. Now, so science is not neutral in this story. Science is a key aspect. Now, this is what Marx never wrote about, right? Although he could observe such shows in his life in London or in Germany. მეცნიერება ამის ინტეგრალური ნაწილია, ხო, მეცნიერება არ არის ნეიტრალური და ეს არის ისაც რაც კარლ მარქს არაფერი არ დაუწერია, მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონში ამგვარი სანახაობების ნახვა შეიძლება. And very importantly, this is gendered, right? I mean, all the elements are about certain idea of masculinity and femininity and related to these. და სწავლია აქვს გენდერული ელემენტიც, ხო? რაც გულისხმობს კონკრეტულ იდეებს ფემინიზმისა და მასკულინობის შესახებ და იმ ურთიერთობის შესახებ, რაც ამ
შოუს უნდა დამყარდეს. So this peep show in the French Academy was a male amusement. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესე ფრანგული კაცთა ესე ფრანგული აკადემიისთვის ძირითადად კაცთა გართობის საგანს წარმოადგენდა ასეთ სანახაო. And then in that sense the same was true for this show in a lot of ways, although it was not just an amusement of man, but the man was making a show out of the body and the dance and then whatever of this woman. კარნავალზე არა მხოლოდ მამაკაცები არ არიან, მაგრამ სცენაზე მამაკაცის გასდა შოუს მამაკაცებს. Be aware of the fact that this woman, she stayed not very long in Europe because she died very early, but she picked up languages like this. So this woman was a terribly intelligent woman, right? So it was not that she was, and we know it. She picked up French, she picked up English just via encounters, right? So this is the person we are talking about. I am ადამიანმა სინამდვილეში რომელიც ნებისმიერ ნიჭიერი ადამიანი იყო, აითვის რამდენიმე ენა, ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში, მისი ევროპაში ყოფნის ძალიან მცირე ხნის განმავლობაში, იმიტომ რომ ისონის ადრეულ ასაკში დაიღუპა და მან ეს ენები ისწავლა შემდგომი შეხვედრების მეშვეობით. She became a real alcoholic during this period. და ამ პერიოდში ალკოჰოლიკი გახდა. And then, of course, she died very young and very early due to mistreatment. და ის ძალიან ნადრევად გარდაიცვალა იმის გამო, რომ ასე იძალდეს. And then all together, and then I finish here because I know we are late and we could continue the discussions, and I hope we will do it tomorrow. There is this term called colonial gaze, right? This is what the post-colonial study people use, the gaze. It's a complex method of fixing hierarchies and suppression, right? So here you can see this gendered, racist, scientific, capitalist gaze on people made an object of this panopticon, right? Post-colonial ლიტერატურაში გავრცელებულია ტერმინი კოლონიალური ბზერა და ამ კადრებში სხვა საერთოდ ხედავთ თუ არა ესე გენდერირებულ, რასისტულ, სამეცნიერო, კაპიტალისტურ ბზერას. Sorry, what was the last part? ხო, ანუ რომელიც არის აქციის ობიექტად პანოპტიკურს. Okay, and then here we stop. Because there are so many things to talk about. One thing, this is related to the political economy we talked about, but cannot be explained directly. The key thing, in my view, about capitalism is that it is amazingly efficient in using all kinds of inequalities, techniques of power, for its own purpose, but we cannot explain these things from capitalism. Capitalism is always using these things. That's the thing. აქ უნდა გავჩერდეთ, სანამ დისკუსიაზე გადავართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე არის სასაუბრო. უბრალოდ აღნიშნავ, რომ კაპიტალიზმის მთავარი მახასიათებელი ნიშანი, მთავარი მარკერი არის ის, რომ ის არის ძალიან ფლექსიბელური და ეფექტური სხვადასხვა so it's like capitalism is using inequalities and using all kinds of societal techniques on its own for its own purpose. Capitalism ძალიან ეფექტურია სხვადასხვა ტიპის უთანასწორობებისა და ძალაუფლების ტექნიკების თავის სასარგებლოდ გამოყენებაში, თუმცა ამ ეფექტურობას ვერ აღხსნით კაპიტალიზმიდან. And very importantly, used these cognitive techniques as well
creating a kind of an exotic image of these people, which was able to distance them, to give arguments, to rule them, and then to dehumiliate them as much as possible. და სწორედ აი ეს ეფექტურობა აძლევდა საშუალებას მას, რომ გამოეყენებინა ასეთი ტიპის ძალადობა, როგორც აქ ვთქვათ, დაემცირებინა, ესე იგი, ისე როგორც კი ისი წარმოდგენაც ოდესმე შეგვიძლია ეკენებდა რაც თავარია კოგნიტურ მექანიზმებს ობიექტივაციას. And then this is why we have to be on alert all the time. That's why ამიტომ უნდა გვეჭიროს მის პულსზე ხელი. There was colonial Nazism, European level Nazism, various things, and the only thing I can tell you, it comes back again and again and again. We will see it at the end. The refugee crisis is, in a lot of ways, creating a similar structure right in front of us on a daily basis. არსებობდა ევროპული რასიზმი, არსებობდა კოლონიური რასიზმიც, ჩვენ მუდმივად უნდა გვახსოვდეს ეს და აგრეთვე ის რასაც თანამედროვე ონტოლოგთა კრიზისი გვაჩვენებს, გახავთ სურათი თუ როგორ ვიბრუნდება ჩვენს პალწინ იგივე სტრუქტურები, რომლებიც წარსულში ეფექტურად მუშაობდნენ. I'm happy to, but I can see that people are already leaving. Okay, first of all, let's have a big applause because it was an amazing lecture. You mentioned that the current refugee crisis have some kind of similarities. Can you better explain what do you mean? I mean, with regard dependencies, Western societies versus colonial communities. First of all, we will talk about this in details. Some kind of a civilizational hierarchy, right? Immediately, I could see that everybody is absolutely assured that the incoming refugees are not civilized enough. And with this, they are disturbing super advanced European society, right? I've never seen so many right-wing conservatives defending women's rights. Just right now, they are really strong fighters as soon as they see refugees. დომინები გაქრობები არიან როგორც არასაკმარისად ცივილიზებული ადამიანები, რომლებიც თავს ისხმიან და საფრთხეს უქმნიან ევროპულ ცივილიზაციას. მე არ მინახავს უფრო მეტი კონსერვატორი, მე არ მინახავს ამდენი კონსერვატორი, რომელიც ქალთა უფლებებს იცავდა ამ დროს, როგორც ჩანს, როგორც კი დომინები გამოჩნდებიან, მაშინ ახსენებათ ეს უფლებებიც, ქალთა უფლებები. And then we can go into these images, the media image, which of course you can study very nicely, all the things, but it is, as Foucault told us, it materializes. So I just want to share that last week in Denmark, a proposal was made to the parliament, and actually it might be voted with the help of social democrats, the following law. Incoming refugees, in case they have more than altogether €1,000, that money should be confiscated and used also for money, also jewelry. Sorry? Also jewelry and jewelry, absolutely. Come on. Have you studied the 1930s? You know, first the paintings of the Jews, the jewelry of the Jews, the money of the Jews was taken away, right? First. Then, of course, when you confiscate this,
this is very annoying that there are people from whom you have robbed money because they are saying it's just for the purposes of refugee, money. But actually this is also confiscation. So when I first heard it from my younger son telling me, literally I could not finish my soup because everything came out like this. What about the golden teeth of these people? Should we keep them or not? That was my first immediate reaction to this. So that literally, I'm warning, we might have moved into a new era again. Just we don't see it because we are not the refugees. But I can tell you that this, panic with regard to the refugees can easily go to other migrant groups. It's not that difficult. Okay? I mean, I've taken you very good films. The very last film I would like to show you is a very recent German movie on the Rostock refugee crisis in 1992, when actually refugees were hated, young working class neo-Nazis were protesting, and then refugees were gone because the federal government took them away. Then they decided to burn down the house of the Vietnamese workers. That's the movie about. That's once again a true story. So what I'm saying is that be aware of the same. If one group is treated like this, it can easily spill over to all other groups. And not because I'm too pessimistic, Hungarians are always super pessimistic. But I'm afraid I'm a too realist. Because what I have learned in global history, it warns me, like the red light is going on all the time. I am on alarm move or mood the last year or so. Because what I can see on a daily basis, it worries me a lot. Because I think we are seeing a huge problem. Sorry for talking. I will just try to sum up what you said. მაგალითად მომიხდეთ დანიაში დანიის პარლამენტში ერთ კვირის წინ შეთავაზებული ინიციატივა, რომელსაც ყოველი მიგრანტი, რომელიც სირიელი მიგრანტი, რომელიც შემოსავალიც აღემატება 1000 ევროს და აგრეთვე ამ 1000 ევროსთან ერთად ეს 1000 ევრო დაეკუთვნება კონფისკაციას, თუმცა აგრეთვე კონფისკაციას დაეკუთვნება მათი მატერიალური საგნებო, სამკაული და ასე შემდეგ, ხო? ისაც გვაფრთხილებს არის ის, რომ მიგრანტების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება ძალიან სულ შეძლებელია, რომ გავრცელდეს სხვა მიგრანტ ჯგუფებზეც. ესე იგი, მესამე ლექციის ბოლოს ფინალურ ლექციაში ჩვენ ნახავთ ფილმს, ესე იგი, როსტოკში 92 წლის ლტოლვილთა კრიზისის შესახებ, სადაც სწორედ ეს გავრცელება მოხდა, ხო? ერთი მიგრანტთა ჯგუფი და მეორე მიგრანტთა ჯგუფზე თავადობის გადატანა, ის რაც გლობალური ისტორია, ესე იგი, მასწავლისო, არის რომ მუდმივად ვიყო ამის ცნობიერი ამის მიმართ შეიძლება მართლაც შევაბიჯეთ ახალ ეპოქაში, უბრალოდ რადგანაც თავად არ ვართ ლტოლვილები, ამ ეპოქის კულტურებს კარგად ჩვენ თორ ვერ ხედავთ. ეს იყო შეჯამებული პასუხი ამ შესახებ, გასაკუთრებული